Hey everybody, welcome to Geek Myth, episode 169. Yeah, 169. দেখতে দেখতে কিভাবে যেন এতগুলো এপিসোড আমরা পার করে ফেলেছি। 170th এপিসোডে আমরা যাব নেক্সট উইকে। আই ক্যান্ট ইমাজিন আমরা এতগুলো এপিসোড করে ফেলেছি। আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো। আমরা রিয়েলি এক্সাইটেড, কারণ আজকে আমার হাতে যে লম্বা লিস্টটা আছে সেটা বলতে বলতে আমাদের অনেকক্ষণ লেগে যাবে মনে হচ্ছে, বাট দেখা যাক। লেটস ওয়েলকাম শাকিব চৌধুরী। হাই শাকিব ভাই, হাউ আর ইউ ডুইং? I can't hear you, Shakib bhai. Can't hear you. Can you hear me now, Alif? Yes. All right, cool. Welcome to Geek Myth, the show by the fans for the fans. আমরা অনেকগুলো টপিক নিয়ে কথা বলবো. We've watched a lot of new series. একটা দুটো করে এপিসোড দেখেছি. We have watched some movies. And আজকে কোনো নিউজ তেমন কিছু নাই. একটা নিউজ আছে, which is a very big news. We'll start off with that. Otherwise, very interesting show we have tonight. And প্রথমে আমি thank করবো Sharaf Ahmed Saad for letting us post in TV Fanatics. Jamil for Jamil's Comics and Collectibles, সেখানে he lets us post there, and of course Sadi Rahman for letting us post in his beautiful community of Pop Shop. Thank you guys for letting us be part of your beautiful community. যারা আজকে আমাদের জয়েন করছেন লাইভ, you guys are invaluable to us, এবং যারা পরে এটা দেখবেন, ওয়েলকাম টু দ্য শো। যারা যেখান থেকে দেখছেন, ওয়েলকাম টু দ্য শো। সবাই কষ্ট করে একটু প্লিজ ইউটিউবে GMX অফিসিয়ালে সাবস্ক্রাইব বাটনে টিপ দিবেন, এবং ডেফিনেটলি প্লিজ পুরো লাইক and parle comment করবেন. We love your comments, we love responding to your comments, and these comments really help get the word out. The comments and the likes in the YouTube show really help with the YouTube algorithm, so that's how you can show your support for the show if you enjoyed this show. And without further ado, let's bring in the darkness. Yes, Farooq Shams, welcome to the show. Hey guys, Shakib, what was that about? Yeah, so basically, I as you can see, we have a new space. There's a new studio. Basically Geek Myth আমরা আগে যেখান থেকে লাইভ করতাম, সো ওইখানে আই শিফটেড মাই অফিস বিকজ এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে হয়। সো আমার বাবা মা কয়েকদিন আগে আমাকে থ্রেট মারছে যে আমার বাসায় এসে থাকবে। সো তখন চিন্তা করলাম যে আমার যে ড্রয়িং রুমে কম্পিউটার টম্পিউটার রাখা, ওখানে আমি আসলে অফিস করতে পারবো না উইথ মাই প্যারেন্টস হোভিং অ্যারাউন্ড ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। সো আই শিফটেড মাই এন্টায়ার কম্পিউটার অ্যান্ড লাইটস অ্যান্ড এভরিথিং টু দ্য Geek Myth room, so which is now become my de facto studio for anything I do, and of course also my office. আর যেটা হয় যে জিনিসপত্র শিফট করলে থিংস গো রং। সো জাস্ট আমি এর আগে সব চেক করছি, ঠিক ছিল। ঠিক যখন শোটা শুরু করবো তখন দেখি যে আয় হায়, মাইক আসতেছে না, ভিডিও আসতেছে না, এই হচ্ছে না, সে হচ্ছে না। অনেক মজা হয়েছে। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। So Alif, just Yes. note this. Shakib কিন্তু এতদিন পর্যন্ত he used to call it his man cave, he used to call it his den, his control center. এখন it's become his office. Yeah, this is I've separated everything. এখন আমি মুভি দেখি ড্রয়িং রুমে, ঘুমাই বেডরুমে, অফিস করি এখানে। So that's what Okay. আচ্ছা, আমি অনেক একো শুনতে পাচ্ছি শাকিব ভাই। অনেক এক হচ্ছে না? আচ্ছা, let me try to figure it out. Okay. Farooq, so how has it been? ঠিক বলা যায় না, মানে আলিফ, you know how this লাইফস্টাইলটা কেমন হয়ে গেছে না, যে almost every once in a while you feel like যে না জিনিস ভালো হচ্ছে, তারপর you hear so much of echo from Shakib's room. No, but ওই যে time to time we're being hit by all this negative news. Yeah. So একটা ওই যে ওই তৈলাক্ত বাঁশের বান্দরের মতন, যে দুই পা উপরে উঠলে এক পা নিচে নামতেছি। So Exactly. not really sure যে কিরকম এতে। Yeah. How's it going with you? I've been a little sick, but I'm okay. I'm trying to be strong, এই আর কি। Okay. খুব একটা ভালো মানে অবস্থায় নাই। আজকে সিক ছিলাম। আজকে you know everyone was getting into যে বৃষ্টি পড়তেছে, November rain, এটা নিয়ে অনেক ঝগড়াঝাটি, and I was like, is anyone thinking about the fact যে আসলে নভেম্বর চলে আসছে, আর মাত্র 60 দিন পর নতুন বছর শুরু হয়ে পুরো একটা বছর কিভাবে চলে গেল, and everyone's like, nah, November rain, first day of November it rained. I was like, yeah, forget it. It's November, the year is ending, and look where we are. The only good thing that happened this year is আমরা GMX officially নতুন শো অনেকগুলো ইন্ট্রোডিউস করেছি। I think that's the only good thing that happened for us, because এত বাজে নিউজ শুনেছি, এত খারাপ নিউজ শুনেছি। Guys, is the echo got rid of? Yes. Yeah. All right, we're in We business sound now. hot. Okay. চলো, we're in business. আমরা শুরু করি একটু শাকিব ভাই। I think আমরা প্রথমে একটু শুরু করতে চাই শন কনেরি নিয়ে, because we missed that out.
Yeah, let's do Yeah. that. Yeah. So Farouk, if you have any thoughts. He I was passed really away shocked. recently. I was really shocked. I mean, Sean Connery has been an actor that I really admire. And if you look at the iconic characters যে করেছে, মানে সবাই কিন্তু, and I also think of him primarily as my number one go-to Mr. James Bond. He Yeah. is the James Bond for me. But beyond that, just think about it. মানে Indiana Jones এর বাপ হিসাবে, Henry Senior হিসাবে যে রোলটা করেছে, Untouchables এর মধ্যে he played this role of this tough, gritty, character Irishman, Malone. তারপর ইভেন ড্রাগনহার্ট বলে একটা কিউট ফিল্ম ছিল যেখানে হি প্লেড দ্য রোল অফ আ ড্রাগন ড্রাকো। তারপর হিজ প্লেড দ্য রোল অফ কিং আর্থার এন্ড আই থিংক দ্য ফার্স্ট নাইট বলে রিচার্ড গিয়ারের সাথে একটা ফিল্ম ছিল। তারপর রকের মধ্যে হিজ প্লেড দ্য আইকনিক রোল অফ দ্য ব্রিটিশ এক্স কমান্ডো মেসন। সো হিজ ডান সো মেনি, এন্ড ইভেন এন্ট্র্যাপমেন্টের মধ্যে যে রোলটা করেছিল ম্যাক, আই থিংক দ্যাট ওয়াজ দ্য নেম। So I've always enjoyed his portrayals, his characters, and all the movies that he's done. I think he was such a fabulous actor, and he kind of personified the macho man, the proper elegant gentleman je ekta chilo. He just brought it together, and he's always been such a fabulous experience films at dik theke, as a character, as a personality dik theke. I was really shocked when I heard that 90 years before he passed away. So I think he's left us with a lot of good memories, and I have nothing but respect for someone who's come out from the kind of background that he has to reach to where he has. He's such a personality. Apparently, or ekta filmer shomoy, Alif, I don't know if you knew this, ekta filmer shomoy, filmer Naika was dating some mafia guy. The mafia guy showed up at the set to threaten him. Jai shunchi tomar amar girlfriend er sathe tomar ki bole noshti foshti cholteche, and Sean Connery actually knocked the mafia guy out. ঘুষি মেরে শুয়াই দিছে, তারপর ও বলে কয়েক মাস লুকাই ছিল যেন মাফিয়া পিপল ওয়ার লুকিং ফর। সো such a colorful personality. Lots of respect, lots of for all the memories that he's left us with. Hats off, Sean Connery. Thank you for all the memories. Shakib, Alif, what about you? Sean Connery is my first Bond. I think আমাদের জেনারেশনের ফার্স্ট বন্ড ইজ Sean Connery. আমরা রিচার্ড হয় Roger Moore or Sean Connery, these two were আমাদের জেনারেশনের দুইটা জেমস বন্ড। এন্ড আমি শুরু করছি, আমি একদম ছোটবেলা ছিলাম, আই রিমেম্বার আমি ইরানে ব্যাক ইন দ্য 70s, লেট 70s আব্বা আম্মার সাথে ইরানে তখন থিয়েটারে জেমস বন্ড মুভি দেখাতো, অবভিয়াসলি হেভিলি এডিটেড। সো ক্যান ইউ গাইজ হিয়ার মি প্রপারলি? আমার মাইক কাজ করতেছে একটু লো। ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও প্রপারলি? ইয়েস ওকে। সো তখন যেটা হতো যে ওই হেভিলি এডিটেড ভার্সন অফ জেমস বন্ডগুলো ওখানে চালাতো, বাট ওখানে আই রিমেম্বার গোয়িং উইথ মাই প্যারেন্টস, আস ভেরি ইয়াং, লাইক 2 বছর 3 বছর বয়স, এবং তেমন কিছুই মনে নেই। আই জাস্ট রিমেম্বার হিজ ফেস অ্যান্ড অনেক অ্যাকশন। অ্যান্ড দেন অফকোর্স যখন ঢাকায় আসলাম, ঢাকায় আমরা ওই ভিডিও ক্যাসেট তখন ছিল, ভিডিও ক্যাসেট রেন্ট করে ওয়াচ অল দ্য ভিডিও জেমস বন্ড মুভিজ, ওয়ার অ্যামেজিং। অ্যান্ড হি হ্যাড আ ভেরি মানে হি হ্যাড আ ভেরি গুড লাইফ। মানে বাইরে থেকে দেখে যেটা আমরা বুঝি যে ওর লাইফটা অনেক ভালো ছিল। হি ওয়াজ ম্যারিড টু দ্য সেম পার্সন ফর 30 years, সো লং ম্যারেজ, 35 years, এবং সে মানে অনেকগুলো আইকনিক রোল করছে, যেটা ফারুক অলরেডি বললো, দ্য গ্রেট বন্ড, and then of course Indiana Jones, the senior Indiana Jones, and then Untouchables, he was the beat cop. So and then Catherine Zeta-Jones এর সাথে একটা করেছিল Entrapment নাকি জানি, I think that was one of his last movies or something. ওইটার পরে ওই সময়কার পর থেকে সে বোধহয় মুভি টুভি করে নাই, সাকসেসফুলি রিটায়ার করেছে। সো it's a real loss. It's a real loss in the sense that it's always good to have these people around. বাট উনি আসলে ওনার ফুল লাইফটা লিড করেছেন। সো ইউনো এর জন্য আমি বলেছি ফেয়ারওয়েল শন কনেরি। ইউনো এখানে দুঃখের তেমন কিছু নাই ফর আস যারা ওনার ফ্যামিলি অবভিয়াসলি দুঃখ পাবে, বাট উই দ্য ফ্যান্স লাইক ফেয়ারওয়েল। I would add to that, he lived his life to the fullest, কারণ 90 years পর্যন্ত এবং এতগুলো সুন্দর সুন্দর মুভি দাও আমাদেরকে আই থিংক হি হ্যাড দিস প্রেজেন্স, একটা গ্রেস, যেটা ফারুক বললো, হি অলওয়েজ লেট আপ দ্য স্ক্রিন, একদম তার প্রেজেন্সটাই এরকম ছিল। আমি আর তেমন কিছু অ্যাড করতে চাই না। ফারুক, ইউ ওয়ার সেইং সামথিং। জাস্ট টু ক্যারেক্টার রোলস শাকিব নাইলে বললে ইট উড বি লিগ অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেন্টলম্যানের মধ্যে হি প্লেড অ্যালান কোয়ার্টারমেন। I know not many people like that movie, but I love it. I love him for that role. Of course, The Hunt for Red October with the Captain Marco Ramius or something. That was another iconic role. Oh, Asana Mane, you just remember his roles. You remember his characters. No, I think he was Alan Quatermain. Alan Quatermain is the bollam, huh? Ki Marco Ramius ki bolchis je? In Hunt for Red October, he was the Russian submarine captain chilo, Marco Ramius. But legal extraordinary gentleman Alan Quatermain, huh?
That was fantastic. Yeah. Absolutely fantastic. Yeah. So Alif, কিছু বলবো নাকি শেষ? না, that's it. Cool. Let us move on to so we're not sad as fans. Obviously, our thoughts and prayers on our family's সাথে. মানে আমাদের No, I জন্য think his life should be celebrated, Shakib. ওইটাই, we're celebrating the fact that a great has passed away. Yeah. And hopefully ওনার মতো আরো ভালো ভালো স্টার্স সামনে আমরা পাবো। So চলো আগে। Okay, so we start off with the Mandalorian season 2 শুরু হয়েছে এবং আমি দেখিনি Mandalorian আমি দেখিনি আচ্ছা আলিফ, I'm gonna go হ্যাঁ। heavily into spoilers. Shakib! What? So No, because I was Shakib- thinking মানে if we are gonna review episode, I want to review this episode by episode. So it's not আমি gonna be তো a lot of বেঞ্চ fun. করতে চাচ্ছি Then I recommend তুমি just প্রত্যেকদিন পরে ঢুকবো না just stay in the viewing key area আছে না, whatever, sound off করে বসে থাকো। আচ্ছা ঠিক আছে seriously that's what I'm doing. I'm taking off my earphones. Acha, Alright, Shakib. we'll private message you, all right? Acha, na, Okay, Shakib, fine. but let's put it out there. This is a spoiler-built episode for Mandalorian season episode 9, season 2. The Marshal. If you have not watched this, then probably come back after 10-15 minutes. Because these Okay, spoilers are amazing. I'm taking off my yeah. Yeah, take it off. Okay. We'll write in the private chat. All right. So, Farooq, I'll go first. This is আসলে মানে অনেকদিন ধরে খরা চলছিল, এরপরে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লো আর কি, আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লো, মাটিতে ফসল হলো, পুরো ওইরকম একটা ফিলিং নিয়ে আমি এই সিরিজটা দেখা শুরু করছি। বিকজ as we all know, মানে yeah, we're getting some great stuff on Netflix and Amazon Prime and all of that, but আমাদের যে special itch for fantasy science fiction, which is the Marvel series or the Marvel movies অথবা Star Wars, it অনেক দিন ধরে it was dry. So very happy to see Mandalorian come back. এবং the best thing was, unlike season 1 যেখানে প্রথম এপিসোড ছিল 30 মিনিট নাকি 25 মিনিট নাকি 22 মিনিট, এটা ছিল 59 মিনিটস লো, ইটস অলমোস্ট অ্যান আওয়ার লং। অ্যান্ড আই রিমেম্বার যখন আমি দেখছিলাম যে ও মাই গড, প্রথমে আমি চেক করছি জিনিসটা কত লম্বা, ওকে ফাইন ইটস 59 মিনিটস, আমরা ও আচ্ছা বেশ লম্বা আছে ফারুক। তারপরে যখন আমি দেখা শুরু করলাম, মানে কোথায় যে সময় গেল আমি জানি না, বিফোর আই নিউ ইট দ্য এপিসোড ওয়াজ ডান। Yes! And I was like, before I knew the episode was done, I was like, যে আল্লাহ, এটা না, am I mistaken? এটা কি আসলেই অলমোস্ট 1 hour নাকি আমি ভুল দেখছি, মানে 59 এর জায়গায় কি আমি 15 দেখছি না কি? But it was such a well-made episode, Farooq, from the beginning till the end, middle, everything. I felt ওরা কোথাও কোনো টাইম ওয়েস্ট করে নাই। I love the cold open, ওই যে একটা বক্সিং রিংয়ে দুইটা ওই যে এলিয়েন্স মারামারি করতেছে, ওখানে সে যায় একটা থাগের সাথে হি ইন্টারঅ্যাক্টস এন্ড দেন ওদেরকে পিটায় আবার লাস্টে বলে ডোন্ট কিল মি, যে ইউ উইল নট ডাই বাই মাই হ্যান্ড, ওই যে ওই ট্রিকটা পুল করে এন্ড দেন আছে না Shakib, one of the first dialogues. If you just tell me the I will walk away and not let you, but I won't kill you, right? Oita shunai to mane, it is so much of brilliance. I'm so glad you started off with the time factor, because I had the exact same experience. Shesh যখন হইতেছিল তখন I was like, oh, এবারও এপিসোড গুলি খুব ছোট করছে, বাট ভালো করছে। তারপর I see it's actually 1 hour. আমি কিন্তু আগে জানতাম না, আমি দেখার আগে I did not pay attention to how long the episode was, and it was such an amazing experience. যে পুরো 1 ঘন্টা এত টাইটলি নেট, and you're absolutely right, যে একদম from the first word go যে শুরু হয়, it's like boom and I loved it because before you get any further, Shakib, আমার কাছে এই এপিসোডের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট যেটা জিনিসটা লাগছে, যে ফার্স্ট সিজনের মধ্যে I remember we talked about this as well. He kind of was a Mandalorian going from adventure to adventure, not really with any purpose, until the last part, which kind of gave him a purpose. এখানে একদম ফার্স্ট এপিসোডের ফার্স্ট জায়গা থেকেই কিন্তু they establish the Mandalorian now has a sense of purpose. He needs to take the baby Yoda to the Jedi. And একদম প্রথম থেকেই কিন্তু, like you said, they wasted no time into starting off into this story and jumping into it. তারপর তুই বলতেছিলি বল। সো ওইটাই আমার ভালো লাগছে যে ইট ওয়াজ ভেরি টাইটলি প্যাকড। এবং প্রথমেই বলে রাখি, যারা আসলে কোয়ালিটি
স্টোরি টেলিং উইথ লেয়ার্স অ্যান্ড আছে না বাস্তবিক আমাদের যে বাস্তবের যে বাস্তব জীবনের একটা প্রতিফলন প্রতিচ্ছবি দেখতে চান, এটা ওই সিরিজ না ফারুক। দিস ইজ একদম ছোটোবেলায় আমাদের যে রূপকথা স্টাইলে যে গল্পগুলো আমরা বাবা মার কাছে শুনেছি অথবা পড়েছি, বা ছোটোবেলার ফেরি টেলস যেগুলো আমরা দেখতাম বা পড়তাম, যে আছে না যে ওই টাইপের গল্প, যে একদিন হঠাৎ রাজকুমারী বলে উঠলেন যে বাবা আমাকে আপেল এনে দাও, তখন রাজা বললেন এখন তো আপেলের সিজন না মা, তখন রাজকুমারী বললো তুমি আজকে আপেল এনে দাও, না হলে রাত 12টার সময় আমি একটা কলসি হয়ে যাব, কারণ আমাকে একটা ডাইনি বুড়ি বলছে। তারপরে রাজা আদেশ জারি করলেন যে যেখানে আছো পারলে আমার মেয়ের জন্য একটা আপেল নিয়ে আসো। সেটা শুনে একটি রাখাল ছেলে বেরিয়ে পড়লো গরুর সাথে। এই যে এটাকে আসলে আছে না রূপকথা বলি বা ফেবল টাইপ অফ স্টোরি টেলিং, যেখানে আছে না ইউ ভেরি ভেরি ক্লিয়ার অবজেক্টিভস, ক্লিয়ার ক্যারেক্টারাইজেশনস, যেখানে আসলে ওই সাবটেক্স লেয়ার আসলে ঘটনাটার মানে কি ওইগুলো কিন্তু নাই, যেটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ জর্জ লুকাসের অরিজিনাল স্টাইল। যদি আমরা সেই 1970s যে ট্রিলজিতে অরিজিনাল ট্রিলজিতে ফিরে যাই, ইজ ভেরি ওয়েল মেড, বাট ওরকম কিন্তু ডেপথ ম্যাপথ ওরকম কিছু নাই। হ্যাঁ, দ্যাটস আ স্ট্রং স্টোরি, বাট ওরকম আছে না যে দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড, দিস ইজ দ্য ফিলসফি, দিস ইজ দ্য ইথস, ওরকম কিছু একটা নাই। ইনফ্যাক্ট দ্য এন্টায়ার জেডাই থিং, জেডাই নিয়ে আসলে ওরা ঝামেলায় পড়ছে, কারণ জেডাই নিয়ে একটু চিন্তা করলে ইউ উইল সি ইট ডাজন্ট রিয়েলি মেক সেন্স। সো এনিওয়ে, সো পয়েন্ট হচ্ছে যে আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে হ্যাভ এমব্রেসড ওই ব্যাপারটা, যে আমরা আসলে বেশি ডিসকাশনে যাব না, দিস ইজ মাই স্টোরি, দিস আর মাই ক্যারেক্টার্স, দিস আর মাই চ্যালেঞ্জেস, অ্যান্ড হালকা ক্যারেক্টারকে ফোটানোর জন্য যতটুকু স্টোরিতে ডেপথ দেওয়া দরকার আমরা ততটুকু ডেপথ দিব। And what makes it so special is the way it's created, it's crafted with love. এবং ফারুক এখানে দ্য প্রোডাকশন ভ্যালু, আমরা জানি যে এরা দ্য ডোম নামে একটা সাউন্ড স্টেজে শ্যুট করেছে, যেখানে আমরা যাই চোখে দেখছি ইটস অল এলসিডি স্ক্রিনে ভিজুয়ালস বসানো, ওরা বাইরে কোথাও শ্যুট করে নাই। কিন্তু এটা কি তুই ছবি দেখে বুঝবি? ওই যে ওরা মারামারি করছে এটা বিশাল ড্র্যাগনের সাথে, অ্যান্ড ওরা যে বিশাল বিশাল হোয়াইট শটস ও ডেজার্টের মাঝখান দিয়ে স্পিডার বাইক করে যাচ্ছে, কোথাও কিন্তু ফারুক এসব কিচ্ছু বোঝা যায় না, কিন্তু the production value is insane. এবং I love the fact that এখানে খুব সিম্পল, দ্য মিটিং উইথ দ্য মার্শাল, টিমোথি অলিফন যে মার্শালের রোলটা করছে ওটাও কিন্তু খুব সিম্পলিস্টিক ক্যারেক্টার। প্রথমেই জাস্ট লাইক রূপকথা আছে না যে জঙ্গলের সামনে গিয়ে রাজকুমারের দেখা হলো একটি দরবেশ বাবার সাথে, দরবেশ বাবা তখন বললো যে হে বাছা আমি এখানে এসেছিলাম এই কারণে, ওই স্টাইলে কিন্তু সে ধাম করে ওর গল্পগুলো বলে দেয়, অ্যান্ড দেন বলে যে আই নিড ইউর হেল্প, অ্যান্ড দেন দে কাম ইন টু আ প্যাক্ট। আই জাস্ট লাভ দ্য সিম্পলিসিটি অফ ইট, অ্যান্ড ওইটাই। সো ওখান থেকে দ্য ওয়ে ইট গোজ ইনটু দ্য অ্যাকশন, তুই বল। I love the fact, Shakib Jerky Buchish. One of the things I really enjoyed about Star Wars, the original year, was this feeling of a space western. Buchish, mane going into Tatooine was like like a deserted little space in the middle of nowhere, and they bring that in. Right, Tijeta Bolli, walking into a deserted town where everyone's staring at you, and you walk in at Jebhabe the Mandalorian walks in with the little baby Yoda, walks into a bar, Marshall ta jebhabe ashe. I love that grittiness of the western, and eguli kintu you know the pillars of a brilliant western jekhane you go off on a quest. These two cowboys, they're going off on a quest. Cowboy jete jete তুই যেটা বললি যে ছোট্ট ফ্ল্যাশব্যাকে একজনের ব্যাক স্টোরিটা দেখানো হইলো, ওইটার মধ্যে there's this whole thing of the townspeople coming together and they meet up and they go on this quest. মানে it is তুই যেটা বললি, I think that's one of the things now that you said I'm able to put a finger on it. The simplicity, the warmth, and the nostalgia of a brilliant western. Mane onek din por, I love westerns. Onek din por, I got the feeling of watching a great western, and that too in this entire space, the space Star Wars situation over there. I thoroughly enjoyed it. Tui jaja boltesi, completely agreed. I love once again jebhabe ei sob kichur moddhe they use baby Yoda, and হঠাৎ ওকে যেই ভাবে দেখলে you are feeling like but huge action sequence, আর এখন যেভাবে ইয়ে করছে না, oh my god you brought a child into this, আরো বারবার বলে wherever I go the baby comes with me, which is once again his learning from season 1. So I thoroughly enjoyed all of this right up to that point where they're fighting off Tijita Bulli. It's such a big spectacle. Mane when you want to open off a season, I think this is the perfect, brilliant way to do it. You bring in a freaking dragon. You bring in this huge creature. This dragon, I don't know how much you know about this dragon. আমি তো অন্যান্য ইউটিউবারদের রিভিউ দেখছি। সো আমি যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে যে দ্য অরিজিনাল স্টার ওয়ার্স যেটা 1977 না 80 বেরোচ্ছিল, ওখানে ইফ ইউ রিমেম্বার লুক ক্যানিয়ন্সে চলে যায় বেন কেনোবিকে খুঁজে বের করতে, হি ইজ অ্যাটাকড বাই দ্য টাস্কান রেইডার্স।
টাস্কান রেডার্সদেরকে তখন ওবি-ওয়ান কেনোবি একটা আওয়াজ করে মুখ দিয়ে, ওই আওয়াজ শুনে ওরা ভয় পেয়ে চলে যায়। ওই হ্যাঁ। আওয়াজটা হচ্ছে এই ড্রাগনের আওয়াজ, যেটা বেন কেনোবি তখন মিমিক করেছিল, এবং যেটা শুনে ওরা ভয় পেয়ে দৌড় দিয়ে চলে গেছিল, যেটা এখানেও এখনো ম্যান্ডালোরিয়ান করে। সো এখানে মজা হচ্ছে যে দে টুক দ্যাট লিটল থিং, যে আচ্ছা বেন কেনোবি ওই জিনিসটা করছিল, ওটা এখানে সুন্দর করে নিয়ে আসছে। অ্যান্ড টাস্কান রেডার্সদেরকে আমরা সবসময় দেখি যে হয় ওরা অন্যদেরকে মারতেছে, নাহলে অন্যরা ওদেরকে মারতেছে। এখানে দেখলাম যে আছে না, দে আর বারব্যারিয়ান্স বা ডেজার্ট নোম্যাডস, বাট দে হ্যাভ আ কোড, এবং ওরা কিন্তু কমিউনিকেশন পারে, এবং ম্যান্ডালোরিয়ান সুন্দর ওদের সাথে বসে কথা বলে, মিটিং করে, দুটা জাতিকে এক করে, এবং লাস্টে ওরা মারামারি করে। সো এই যে দিস ইজ হোয়াট ইউনো ওয়েন স্টার ওয়ার্স ফ্যান্স টক অ্যাবাউট, যে we don't want fan service, we want proper respect for the ethos, for the mythology, right? This is the proper respect for the mythology. মাথায় তুলে নাচা না, ওখান থেকে কারেক্টলি ছোট ছোট জিনিস বের করে বিল্ডিং স্টোরিজ অ্যারাউন্ড দেম। মানে প্রথমে যখন বলো না যে উইর গোয়িং ব্যাক টু ট্যাটুইন, আমরা ও আচ্ছা আবার ট্যাটুইন যাচ্ছে, বাট দেন ট্যাটুইনে গিয়ে এভরিথিং দ্যাট হ্যাপেন্স সাচ আ নিউ থিং আছে না, ওখানকার একটা দ্য লাইফ অন দ্য আউটস্কার্টস অফ টাউন, ওরা কীভাবে বেঁচে থাকে, এই ডেজার্ট মনস্টারগুলো এখানে আছে, টাস্কান রেডার্সরা কীভাবে কী করে, এই ব্যাপারগুলো আই থিঙ্ক খুব সুন্দর করে নিয়ে আসছে। অ্যান্ড দ্য মনস্টার ইটসেলফ, দ্যাট ফাইট ওয়াজ রিয়েলি ওয়েল ডান। ওখানে ছোটো ছোটো সারপ্রাইজেস ছিল, যেমন লাস্টে যখন ম্যান্ডালোরিয়ান ডেটোনেটর নিয়ে দাঁড়ায় আছে, আমি তো ভাবছি যে ও আসবে, হিল ফ্লাই অফ অ্যান্ড ডেটোনেটেড, বাট আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট ওকে খেয়ে ফেলছে, অ্যান্ড দেন পরে হি কামস আউট, অ্যান্ড সো ওইটা আরেকটা I love those aerial fight sequences. I love those aerial fight sequences. দুইজন যে ইয়ে So and the biggest ending surprise, but the reason why আমরা তুই একটু আগে বলি না, there's a reason why things are happening. So যারা এপিসোডটা দেখছেন, লাস্টে দেখবেন যে একটা লোক একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দেখছে যে ম্যান্ডালোরিয়ান একটা আর্মার নিয়ে চলে যাচ্ছে, ওই লোকটা সবাই বলছে, আমি জানি না, হি ইজ দ্য বোবা ফ্যাট, যে এই টাইম লাইনে 6 বছর আগে সারল্যাক পিঠে পড়ে মারা গেছিল ইন দ্য লাস্ট জেডাই, sorry, Return of the Jedi তে মারা গেছিল। And so they're saying this is Boba Fett without his armor, and we'll find out what happened to his armor. And dosto, I think now it makes more sense this is Boba Fett, because we saw the Mandalorian get swallowed by that dragon, and ওই অ্যাসিড তার কিছু করে না, because he had the armor. So ও কিন্তু গুলি টুলি করে বের হয়ে ব্লাস্ট করছে। Same goes for the Boba Fett in the Sarlacc pit. He probably went in, fought, lost his armor, but got out, so ওই স্টোরিটা will be interesting. So what a way to end, season 1 ওরা শেষ করেছিল with giving us, season 1 episode 1 ended with us meeting baby Yoda for the first time. এখানে it ended with seeing possibly Boba Fett without his helmet for the first time, possibly, আমরা এখন শিওর না, but what an amazing ending, tomorrow Morrison is the guy who plays Jango Fett in the prequel trilogies, যাকে ক্লোন করে সব ক্লোন আর্মিগুলো বানানো হয়েছে, and ওইটাই, so Jango Fett was played by Tomorrow Morrison, এবং Boba Fett বড় হলে will look like Tomorrow Morrison, which is Boba Fett, etc. So all in all, dosto, this is exactly, especially after watching the last season, I expected simple catchy stories যেগুলো আমাকে মজা দিবে, and that's what I got. I'm not looking for Watchmen-এর মতো social commentary in the disguise of fantasy, not looking for that shit. So I really enjoyed it, and আমরা কি এখানে শেষ করে দিব নাকি তোর কিছু বলবি, কারণ Alif I'm sure is getting pissed. No, I just want to say যে those of you who haven't seen it, please do go watch it. যদিও আমরা অনেক কিছু বলে দিয়েছি, trust me, the experience, মানে আমি প্রত্যেকবার দেখতেছিলাম, Shakib, I don't know if this happened to you, but I kept on thanking যে thank God I have a big screen TV, because this is an epic, মানে যে এপিসোডটা বানাইছে, it is epic in every sense, visually, everything is so big, so large hearted, and it feels so good. Do watch it. Let's get Alif back. Alif, come back. Hello. All right, Alif, Hey. sorry, I guess I should have told everybody that I want to go into spoiler talk, but আমি assume করেছিলাম wrongly that we'd all watch it. So But then sorry we for should have out. we should have done this at the end, Pele. Spoiler Yes, থাকলে you're right. সবচেয়ে লাস্টে So You're right. কথা বলতে হবে। So we'll do it forever. Anyway, sorry for this আজেরাগিরি মাঝখানে, but আমি দেখছি আসলে স্পয়লার নিয়ে কথা না বলে না, তেমন কিছু কথা বলা থাকে না। If we're going to do episode by episode, Yeah. and I want to do episode by episode because আর কিছু নাই, we have nothing else out there. So Alif,
এরপরে I Yeah. think you wanted to share something very interesting that you watched. No, it's not that interesting. No, it has story interesting. Evil Genius নিয়ে কথা বলতে চাই। It's a documentary. আমি তো documentary almost every week একটা করে দেখার চেষ্টা করি। So Evil Genius is one of them, যেটা অনেকদিন ধরেই আমার you know it was suggesting আমাকে Netflix যে দেখো এটা দেখো, সবসময় প্রথম দিকেই আসতো যেহেতু আমি documentary দেখি। তো যখন দেখা শুরু করি শাকিব ভাই, ইটস আ ভেরি স্কেরি স্টোরি। কারণ এই যে মহিলাটা একদম উপরে যার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে তার নাম মার্জারি, এবং সে বেসিক্যালি একজন কিলার। কিন্তু শুরু হয় খুব ইন্টারেস্টিংলি। আমি খালি শুধু শুরুরটুকু বলবো। আপনারা কি কেউ দেখেছেন এটা? Nope. ওকে, সো শুরুরটুকু খালি আমি বলবো যে স্টার্টস উইথ আ ব্যাংক হাইস্ট, এবং এই ব্যাংকের মধ্যে একজন মানুষ যায়, সে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে কত $300,000 or something এরকম সে চায়, কত যেন একটা অ্যামাউন্ট চায়, সেটা সে পায় না, কিন্তু তার অর্ধেক মনে হয় পায়। সে ওটা নিয়ে বের হয়ে যায়, এবং এর মধ্যে বের হতে হতেই পুলিশ চলে আসে, ওকে ঘিরে ফেলে, এবং ওর গলাটা এরকম উঁচু। ও যখন মাটিতে বসে পড়ে, আই থিঙ্ক দে টুক দ্য মানি ফ্রম হিম। ও টাকা নিয়ে পালাতে পারেনি, নাকি পালাতে পেরেছে অতটুকু, পালাতে পারেনি ডেফিনেটলি, বিকজ হি ওয়াজ দেয়ার। পরে দেখা যায়, জানা যায় হি কেপ্ট অন সেইং আমার গলায় একটা বম আছে, এন্ড অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ টাইড টু আ টাইম বম। এবং ওর ওখানে স্লিপ দেওয়া ছিল পুলিশের কাছে, নোট দেওয়ার জন্য, যে ইট ওয়াজ লাইক এ গেম, যে তুমি এখানে এতটার মধ্যে ওই জায়গাটায় যাও, ওখান থেকে ওখানে যাও, তাহলে আস্তে আস্তে করে বমটা রিলিজ হবে। বাট পুলিশ অবভিয়াসলি ওর কথা শুনে নেয়, এন্ড দ্য গাই লিটারালি ব্লো আপ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পুলিশ। সো এই এতটুকুই আমি বলবো, এবং এটার পর থেকে অ্যাকচুয়ালি এই কিলারটাকে ধরার চেষ্টা করা হয়। ইটস ইন্টারেস্টিং, কিন্তু স্টোরিটা ইন্টারেস্টিং যে মানে এত ইভিল একটা মানুষ এবং এত এরকম একটা ঘটনা সে করেছে। আমেরিকার আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দোজ লাইক খুব হাই প্রোফাইল একটা ব্যাংক হাইস্ট, যেটা নিয়ে অনেক ইউনো ফিচার্স বের হয়েছে, অনেক কিছু, অনেক কথা টথা হয়েছে। কিন্তু সারপ্রাইজিং হচ্ছে যেটা, যে অনেক এই যে মহিলাটা, তার বেসিক্যালি শি ইজ কাইন্ড অফ বাইপোলার। সো সে কোনোভাবে অ্যাডমিট করে না এরকম একটা অবস্থা। সো ইভেন্চুয়ালি আপনাদেরকে আমি যেটা বলবো, যেটা আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। আমি পুরোটা বলতে চাই না অ্যাকচুয়ালি কি হয়, বাট দিস ওম্যান মানে শি ইজ এ কিলার, এবং সে তার আই থিঙ্ক, আচ্ছা এতটুকু অ্যাটলিস্ট বলি, আমি জানি না আপনারা দেখবেন কিনা, ইটস এ ট্রু স্টোরি। সো সে তার আগের মানে বয়ফ্রেন্ড যতগুলো আছে তাদের অলমোস্ট সবাইকে মেরে ফেলে। সো সে এরকম লেভেলের সিরিয়াল কিলার আর কি। সো এটা খুব স্কেরি, এবং সে খুব রিচ একটা ফ্যামিলি থেকে আসে। শি ইজ ভেরি ভেরি ইউ নো শি ইজ হাইলি এডুকেটেড, শি ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, এক্সট্রিমলি ইন্টেলিজেন্ট। কিন্তু সে এরকম মানে সে যে এরকম কিছু করতে পারে কারো মাথায় আসবে না কোনো, যে একটা মহিলা বসে বসে এরকম। So she's a psychopath. She's a psychopath. Yeah. সো আলিস, তুমি তো মানে সরি ফর কথা আমরা যখন ওই আমেরিকান মার্ডার বা আমরা যখন ডোন্ট ফাক উইথ ক্যাটস ইন দ্য ইন্টারনেট ওগুলো দেখেছিলাম, সো দোজ ওয়ার ফর মি মানে ফ্যান্টাস্টিক ডকুমেন্টারিজ, কারণ দ্য পেসিং, দ্য স্টোরি টেলিং খুবই ভালো ছিল। সো তুমি এখানে মানে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ইউ আর নট too happy with what you saw. No, I'm not. Is the making not very good? The making is not very good. Exactly, the making is very মানে 4টা এপিসোড থাকে ভাই, এটা হয়তো 2 এপিসোডে শেষ করে ফেলা যেত, বা ম্যাক্স 3 এপিসোডস। সো 4 এপিসোডে করতে গিয়ে they dragged it, and এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে মানে এত টানা, এত নাটকীয় করা, সাসপেন্স মানে জোর করে সাসপেন্স দেখানো, কে হতে পারে, কি হতে পারে, আসলে কি এই লোকটা ইনভলভ ছিল নাকি ওই লোকটা, বিকজ there were a lot of people involved. Okay, সো এই মহিলা যে মার্জারি, তার ফ্রেন্ডস আছে, তার একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল, সেই বয়ফ্রেন্ডের একটা মানে বডি পাওয়া যায় একটা জায়গায়, সেই বডিটা এবং একটা খুব অদ্ভুত একটা জায়গায় পাওয়া যায়, মানে সেটার সাথে রিলেটেড কিনা, এত বেশি প্যাচাতে গিয়ে জিনিসটাকে 4 এপিসোডে নেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। সো দ্যাটস সামথিং দ্যাট বদার্ড মি, বিকজ আমরা এখন খুব ফাস্ট পেস ডকুমেন্টারি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সো এই জন্য আমার কাছে একটু বিরক্ত লেগেছে, কিন্তু তারপরেও বলবো যে ইটস ওয়ার্থ ইট, বিকজ আমি এরকম সাইকো টাইপের মহিলার কোনো কেস আমি কখনো দেখিনি। ইটস মানে মাইন্ড ব্লোয়িং যে এরকম কোনো মানুষ এক্সিস্ট করতে পারে। এবং তার কিছু ফুটেজ আছে, সে লয়ারের সাথে কথা বলছে, কনস্ট্যান্টলি সে চিৎকার করতে থাকে, এবং সে তার ইনমেটস যারা ছিল জেলে তার সাথে সেলের মধ্যে, তারাই বের হয়ে এসে বলেছে যে ইউ নো লাইক ও এত ম্যানিপুলেটিভ
ও পুলিশের সামনে একরকম করে কথা বলবে এবং ঘুরে সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলবে ও আই কিলড এভরিবডি, এরকম করে, মানে শি ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট। সো খুবই ম্যানিপুলেটিভ এবং খুব স্কেরি, বাট এতটুকুই আর কি বলবো, আর কিছু তেমন কিছু বলার নাই, কারণ দেখার মতো। she looks pretty cute এখানে। সে মানে যখন সে ইয়াং ছিল সে খুবই খুবই সুন্দরী ছিল, এবং পরে সে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস করতো সাকিব ভাই, সে আইব্রাউজ ইয়ে করতো, শেভ করতো জেলে বসে বসে, মানে শি ওয়াজ বাইপোলার, ওকে অনেক প্রবলেম তার, এটাই আর কি। যাই হোক, এটা I watched it and I thought you guys could watch it if you're into documentaries. Okay, so it's a very interesting story, maybe not that well told. It is Yeah, not well told. Yeah. Okay, cool. So I doubt I'll watch it. আমরা আগে যাই। All right, the trial of the Chicago 7, Shakib bhai finally দেখেছেন? Yes, oh my god, this is তোমরা তো already বলছো, আমি just I felt তোমরা enough বলো নাই, so I had to put in my share. So this is anybody who's an Aaron Sorkin fan, you guys know he's a master of the script. Farooq, I think Farooq spent 1 hour about this. No. So Aaron Sorkin because আপনি দেখেন নাই। That was just a bit of theater to get into the flow. Obviously, you guys said a lot, but I wanted to add my bit. It's a fantastic movie. যারা Aaron Sorkin fan, যারা দেখেছে তারা জানেন what to expect from him. Aaron Sorkin's first directorial film ছিল Molly's Game, which was not bad. Jessica Chastain ছিল, it was a beautiful film. Maybe not an amazing film, but definitely worth watching. এবং ওখানে আমার সবচেয়ে মজা লাগছিল the relationship between Jessica Chastain এবং সুপারম্যানের বাপ কেভিন কস্টার জেসিকা চ্যাস্টেনের বাবা মেয়ের সম্পর্কটা আমার কাছে খুব মজা লাগছে। অ্যান্ড এখানেও I felt this was a much better made film than Molly's Game. অ্যান্ড এখানে যেটা মজা লাগছে যে this is a second feature film, এতগুলো ক্যারেক্টার ছিল, মানে মোটামুটি 7 জন অন ট্রায়াল, অবভিয়াসলি সবাই ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স পায় নাই, বাট আমরা যদি মেইন দুটো ক্যারেক্টার নিই, সাশা ব্যারন কোহেন যে ক্যারেক্টারটা প্লে করেছে, এবং হুজ আছে দ্য ওয়াইল্ড গায়, সারাক্ষণ স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতেছে, গাঁজা খাচ্ছে এই সেই, অ্যান্ড দ্য ভেরি সিরিয়াস গায় যেটা এডি রেডমেইন না কি নাম, ওই যে এডি রেডমেইন। Eddie Redmayne. So Eddie Redmayne, this is the first movie of Eddie Redmayne যেটা আমার ভালো লাগছে, ওর পারফরমেন্স ভালো লাগছে। ওর একটা যে অর্ধেক কথা বলা, লস্ট ভাবে তাকায় থাকা, এগুলো অসহ্য লাগে। I don't like that shit, which is why I don't like Timothy Chalamet. আমি দেখবো তো সে ডিউনে কি করে। So I love this film. I love the ebb and flow of the story. This is really a masterclass in storytelling. It's not a great film, আমি বলবো না, but it's a very well made film. এবং মানে আসলে না, the beautiful dialogues, the interplay of the characters, the way যেটা বারবার বলতো, the ebb and flow of the story, and the judge, এই জাজটাকে তো একটা সাপোর্টিং ক্যারেক্টার প্রাইজ দেওয়া উচিত, নোবেল কি বলে ওটাকে, অস্কার দেওয়া উচিত ডেফিনেটলি। মানে ফ্র্যাঙ্ক লেঞ্জেলারস অ্যাক্টিং অ্যাজ দ্য জাজ ওয়াজ ইনসেইনলি গুড, মানে এত অসম্ভব মেজাজ খারাপ হচ্ছিল ওই চরিত্রটার উপরে যে জাজ হিসাবে প্লে করছিল। আমি সাচ আ বাস্টার্ড, মানে ইজ রেসিস্ট, ইজ বাস্টার্ড, মানে হয় হি ইজ রেসিস্ট বাস্টার্ড অথবা ওর মাথা কাজ করতেছে না। পরে আবার ওর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখা যায় 75% অফ লয়ার্স বিশ্বাস করতো হি ইজ নট ফিট টু বি আ জাজ, মানে মেন্টালি ফিট না। সো এই ব্যাপারগুলা আই লাভ দিস ফিল্ম, স্পেশালি বিকজ ইটস ফ্রম আ ট্রু স্টোরি। সো যারা অ্যারন সরকিনের ফ্যান, যারা ভালো ছবির ফ্যান, ইটস অন নেটফ্লিক্স, গো অ্যান্ড ওয়াচ ইট রাইট নাও। ইটস ইনক্রেডিবল একটা মুভি, অ্যাবসলিউটলি ইনক্রেডিবল। অলরাইট, লেটস মুভ অন। ওকে, শাকিব ভাই হেলস্ট্রম নিয়ে বলবেন? নো আমি আসলে অন্যভাবে সাজাইছি সো দ্যাট আমরা সুন্দর করে ইয়ে করতে পারি। আই ডিড আচ্ছা পরে আমি সো এখন ইউ টকড অ্যাবাউট লেটস টক অ্যাবাউট কি বলে Barbarians. Okay, Barbarians. So basically, once again, see, এই একটা জিনিস সাকিব, তোর আর আমার বিরুদ্ধে একটা, মানে at least আমার বিরুদ্ধে এই কমপ্লেইনটা মানুষ করতেই পারে যে if it is a Netflix show specially made in Germany, তাহলে সম্ভবত ওটা আমি দেখবো না। So এটা rather than watching Dark and the others, I decided to watch this, which is Barbarian. This is the story of ancient history এর মধ্যে Rome যখন they were conquering Europe, they were spreading all over Europe. তখন নর্দার্ন ইউরোপে যখন ওরা অ্যাটাক করেছিল, তখন একটা ফরেস্ট, I don't know the exact name of the forest, but ওখানে ওই ফরেস্ট এরিয়ার যে ট্রাইব, জার্মানিক ট্রাইবস গুলি ছিল, ওরা তখন আর কি they all ganged up and they basically had this huge battle with 3 রোমের বেস্ট লিজিয়ন্স দের সাথে।
and this kind of changed the course of history because এই যুদ্ধটার কারণে এই ট্রাইবসদের কারণে রোমের যে একটা কনস্ট্যান্ট কনকোয়েস্ট ছিল কনকারিং এন্টায়ার ইউরোপ একদম স্প্রেড ওই স্প্রেডটা ওই কনকোয়েস্টটা কিন্তু হল্ট হয়ে গিয়েছিল ইট ডিড নট স্প্রেড টুয়ার্ডস অল অফ নর্দার্ন ইউরোপ বিকজ অফ দিস ইভেন্ট সো এখানে what they've done is it's kind of like Vikings meets Game of Thrones এই দুইটাকে মিলে তারপর ওরা একটা গল্প বানাইছে সো দ্য সিচুয়েশন ইজ ভেরি মাচ অফ যে এই যে জার্মানিক ট্রাইবস গুলি এরা বিকজ অফ ভেরিয়াস রিজনস ওই যে অ্যাস্ট্রিক স্টাইলে একজন আরেকজনের সাথে একদম পটে না ওদের সো বিকজ ওরা ইউনাইটেড না এই জিনিসটাকে এক্সপ্লয়েট করে রোমান লিজিয়ানরা ওদের উপরে ইয়ে করে ওদের কনকার করে কনকোয়েস্ট করে ওদের দাবায় রাখে সো একটা ঘটনা ঘটে ওই ঘটনার কারণে একটা ট্রাইব প্রথমে রিভলভ করে তারপর আস্তে আস্তে সবগুলি ট্রাইব ইয়ে হয় আর বেসিক্যালি এখানে রোমান সাইডের থেকে আর জার্মানিক সাইডের থেকে ওই ট্রাইবের সাইড থেকে তিনটা মেইন ক্যারেক্টার্স আছে and how these characters interplay with each other এখানে মজার জিনিসটা হলো there's a lot of betrayal মানে যেগুলি হয় ওই যে সব ট্রাইবাল পলিটিক্স তারপরে এই যে ওই আগের কালে যে হিস্টোরিক্যাল ব্যাটলস গুলির মধ্যে it was always will you betray him will you actually stand for him সো এরকম এই বিট্রেয়াল ওয়ার লাস্ট ভেঞ্জেন্স এই জিনিসটা নিয়েই পুরো গল্পটা খুবই ছোট ছোট এপিসোড আমার মনে হয়েছে 6টা এপিসোড আছে সো ইটস দিস স্টোরি দিস হিস্টোরিক্যাল ন্যারেটিভ very bloodthirsty narrative অনেক যুদ্ধ অনেক blood and gore and everything I loved it because I love period pieces I love this historical ওই কালের যে battle history based যে সব ড্রামা হয় I've told you guys about The Last Kingdom I've told you I've watched The Vikings and I watched Barbarians as well it's in German bhasha with subtitles I enjoyed it thoroughly if you're into period pieces battle sequences and a very well visually could be stunning সুন্দর একটা গল্প তাইলে this is something you might enjoy it's called Barbarians and it is on Netflix alright cool so Barbarians এটা কতগুলো episodes 6টা episode and there to me it was pretty much I think 40 minutes ধরে প্রত্যেকটা এপিসোডের মতন so it went by relatively easy for me so এটা কি দোস্ত one season out of many নাকি একটাই সিজন এটা একটা সিজন বাট এটা শেষে এখন আর কি হবে ওটার জন্য ইউ ওয়েট ফর ইট 6টা সিজন 6টা এপিসোডের পর ইউ কাইন্ড অফ ওয়েট টু সি where it's going on is it gore like অনেক gore yeah it is a lot of blood and gore যেটা বললাম blood sorry ওই Last Kingdom Vikings আর ওই Game of Thrones এ যেরকম so there's a lot of head chopping off people being stabbed battle scenes fight scenes এগুলি অনেক আছে okay Game of Thrones তো গোরি ছিল না জাস্ট ওই চপিং ভায়োলেন্স ছিল আর কি I the chopping violence. All right, next Alif, I don't know what list I shared. I'm pulling seriously. আমার লিস্টে Helstrom ছিল so for you know বলছিলাম No, let's all come back and talk about or do you want to go out with Queen's Gambit? Let's go to Queen's Gambit. Let's move on to Queen's Gambit. Okay. Queen's Gambit Farooq you finished it? তিনজনই দেখছি right? না আমরা I could not finish it. No. আমরা কেউই শেষ করি নাই So Alif, what did you think of the Queen's Gambit? I started it Shakib bhai আমি খুবই enthusiasm নিয়ে শুরু করেছিলাম কারণ মোটামুটি ফেসবুকে তো মানুষ ফ্যানাটানা তুলে ফেলছে দেখে মানে it is one of the best thing that happened this year এরকম so naturally আমি খুবই excited ছিলাম এবং শুরু করেছিলাম it started a bit slow for me so আমি এখন মাত্র এপিসোড 3 তে আছি so আমি এখনো পর্যন্ত I'm liking it so far but ওই এক্সট্রাঅর্ডিনারি ফিলিং যেটা সবাই বলছে যে প্রবাবলি ওইভাবে শেষ হয় হয়তো সিজনটা ওইটা এখনো দেখিনি যেহেতু সো ইটস লাইক টু আর্লি ফর মি টু কমেন্ট বাট যতটুকু দেখেছি ততটুকু ইটস ওয়েল মেড আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস ওয়েল মেড আ লিটল স্লো ফর মি বাট ইটস দেয়ার আমি তো একটু যেহেতু আমি ডকুমেন্টারি দেখি আমার অনেক ধৈর্য আছে সো আই এম এনজয়িং ইট সো ফার নট ব্যাড ফারুক তোর কেমন লাগছে Acha, so visually I completely agree with Alif. Visually it's a very stunning. Ar ajkal ami eta bolbo je all the new series that are coming out across the different channels. Visually kintu they are all setting their own bars. Mane they're setting the bar pretty high. This one as well. ওরা যেভাবে পিরিয়ড পিসটা ধরছে মেটার যে সিচুয়েশনটা দেখাইছে যেভাবে ওরা দেখাইছে I don't know what the name of this central character is but she looks like she was born in 1950s and 60s আর ও ওখানেই আটকায় রইছে because she's built for this period piece so visually আমার কাছে খুব মজার লাগছে first episodeটা like Alif said it kind of got slow for me I'm having a hard time I know that a lot of people have been praising this to heaven and beyond je oh my god eto brilliant it's apparently the records are showing that this is one of the most watched series of this year
if not all time Netflix এর কিরকম এরকম জানি কিরকম একটা What? স্ট্যাটিস্টিক আসছে really No way. high really super high ratings for this মানে Rotten Tomatoes and everywhere it's scoring really high and people মানে মুখের মধ্যে fan out type বলছে Anika's binge watched it কিন্তু for some reason আমার কাছে this story of this girl and the context that has been going after one episode second episode থেকে it's kind of like আমার struggle করতে হচ্ছে to keep on going so I decided to give it a break which is why I haven't finished it but if you're into these kinds of মানে একটু intellectual especially if you're into chess and you love thinking about the chess games গুলি যেগুলি হয় ওভাবে কিভাবে the players themselves the chess masters how they think and ওইরকম ভাবে I thought it was a nice interpretation of that and I definitely think I will finish with it Shakib I don't know if you have but there's a lot of praise about it I'm not getting it but that could just be me No, it's not just you. I think আমরা তিনজনই একই জায়গায় ঝামেলায় পড়ছি যে it's good but something's not gripping us, তাই না? At least if I correctly Exactly. characterize it, it's not gripping us enough. And in my case, I love this girl, Anya Taylor-Joy. আমি ওর সাথে প্রেমে পড়ে গেছিলাম after I watched Split. Split was the first time I saw her. I loved her in Split. I can't wait to see the New Mutants because she's in there. And which দেখছিলাম which was the one যেটাকে লাইমলাইটে নিয়ে আসছে which আমার অসহ্য লাগছে I didn't like it so এই জন্য আমি দেখবো এবং তোরা যেটা অলরেডি বলছিস যে the production value is amazing and I'm loving the fact that Hollywood এখন কিন্তু দেখ মানে মডার্ন টাইমস থেকে না পাস্ট টাইমসে অনেক বেশি মুভি বানাচ্ছে even if it's 10 years ago even if it's basically just before cell phones and I think one reason is because cell phone না থাকলে না স্টোরির অনেক অপরচুনিটিস বেড়ে যায় স্টোরির মধ্যে আছে না when two people are in two different places and they cannot instantly communicate তাহলে স্টোরি এলিমেন্টস অনেক বেড়ে যায় আর কি সো আই ডোন্ট নো ইফ দ্যাটস দ্য রিজন অর নট বাট আমার কাছে যেমন খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিল আমব্রেলা একাডেমিতে মোর অর লেস লাইক আওয়ার ওয়ার্ল্ড কিন্তু এখানে মোবাইল ফোন নাই and ওটার জন্যই কিন্তু পুরো ঘটনাটা হয়েছে সিজন 1 এন্টায়ারলি হ্যাপেন বিকজ নোবডি হ্যাড মোবাইল ফোনস সো ওই দিক থেকে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগতেছে অ্যান্ড লাইফ ইন দ্য 50s and 60s in anywhere in the world দেখতে খুবই ইন্টারেস্টিং প্রোডাকশন ভ্যালু অ্যামেজিং I lost a lot of interest to watch this show আমি দুইটা এপিসোড দেখে থার্ডটা শুরু করে একটু ঘাটাঘাটি করতেছিলাম অ্যান্ড দেখে আই অবভিয়াসলি বিলিভড এটা বেসড অন এ ট্রু স্টোরি যে ওয়াও এটা ওমেন চেস গ্র্যান্ড মাস্টার আমি তো কি জোশ তারপরে দেখি যে না এটা একটা গল্পের বইকে একটা সিরিজ বানানো হয়েছে অ্যান্ড আই লস্ট অল ইন্টারেস্ট টু ওয়াচ ইট আই ওয়াজ লাইক আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়াচ দিস ফিকশনাল চেস গ্র্যান্ডমাস্টার মেয়ে ইটস নট ইভেন গ্রিপিং মি সো আমি জানি না মানে আমাদের যে ফ্রেন্ড অ্যান্ড কলিগ ইমরান খান he loves this because he's a huge chess addict he's a huge chess fan সে অফিসে বসে বসে একা একা ফোনে চেস খেলে when he's not working so I understand why he likes it আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ভালো but just not gripping enough but I will definitely finish it because I'm a big fan of this girl so I'm gonna watch it okay. Anything else like do we move on না এটা আরেকটা জিনিস জাস্ট আলিফ আমার মতে এই একটা জিনিস অনেক মানুষই করছে আই ডোন্ট নো ইফ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস ওয়াই লট অফ পিপল আর অ্যাপ্রিশিয়েটিং ইট বাট এইরকম আছে না যে দিস কাইন্ড অফ আ জিনিয়াস একটা জিনিয়াস উইথ আ কোয়ার্ক একটা সাম সর্ট অফ অ্যাডিকশন অর হোয়াটএভার একটা কোয়ার্ক নিয়ে জিনিয়াস মেল ফরম্যাট অনেক দেখা গেছে আছে না ওই যে বিউটিফুল মাইন্ড এরকম অনেকগুলি গল্প দেখা গেছে বাট আই থিংক দিস ইজ পসিবলি দ্য ফার্স্ট টাইম they're all based on true stories এখানে they're showing a female is this কোন মেয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার নাই এটা হইতে I don't believe it I don't know কি নাই I don't know are there no female no of course there I'm sure there are female grandmasters I'm sure there are female grandmasters ওই সময় ছিল নাকি এটা জানি না anyway let's move on so এরপরে ছিল আমি and I was going to talk about Helstrom sorry আজকে স্টুডিও শিফট করে সব আলাদা ফেলছি so Helstrom is for those of you who don't know let me just bring up the very nice poster the poster is the best thing about the series poster দেখলেই সবার ভালো লাগবে দেখো it's a beautiful poster so এই যে দুই চান্দুকে আমরা যে দেখতেছি পোস্টারে এরা হচ্ছে ভাই বোন সো ভাইটা হচ্ছে ডেমন হেলস্ট্রম আর মেয়েটার নাম হচ্ছে সেটানা যদিও এটা সিরিজে ওর নাম সেটানা না এটা কমিক বুকের নাম দিস ইজ বেসড অন মার্ভেল কমিক্স মার্ভেলের দুইটা ক্যারেক্টার হচ্ছে ডেমন হেলস্ট্রম সান অফ সেটান অ্যান্ড ওর বোন সেটানা সো
আমি আসলে এদের কমিক তেমন একটা পড়ি নাই। আই রেড দিস ক্যারেক্টার ডেমন হেলস্ট্রম অ্যাজ ওয়ান অফ দোজ যে গ্রে এরিয়া ভিলেন স্ল্যাশ অ্যান্টি হিরো, মাঝে মধ্যে মার্ভেল হিরোদেরকে হেল্প করে, মাঝে মধ্যে হিন্ডার করে, ওরকম একটা ক্যারেক্টার অফ দ্য ফ্রিঞ্জেস অফ দ্য মার্ভেল ইউনিভার্স। সো আই ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টেড টু সি যে এই টাইপের ক্যারেক্টার দিয়ে আসলে খুব ইন্টারেস্টিং সিরিজ করা যায়, বিকজ এইসব ক্যারেক্টার না আর নট ওয়েল ডিফাইন্ড ইন দ্য ভিউয়ার্স মাইন্ডস। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি লিজেন্ড সিরিজটা দেখি, যেটা ফারুক তুই দেখছিস, আমি দেখছি, আই থিঙ্ক আলিফও দেখছে, রাইট? আই ডোন্ট নো, সিজন 1 এটলিস্ট আমরা সবাই দেখছি লিজেন্ড। ইট ওয়াজ বাই দ্য সেম গাই হু ডিড ফার্গো, অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং বিকজ লিজেন্ড ক্যারেক্টারটা আমাদের মাথায় ওভাবে নাই। লিজেন্ড যারা চিনেন না, ইজ এ মার্ভেল কমিক্স ক্যারেক্টার, হি ইজ এন এক্সম্যান, অ্যান্ড মোর স্পেসিফিক্যালি সে হচ্ছে প্রফেসর চার্লস জেভিয়ারের ছেলে, চার্লস এক্স জেভিয়ারের ছেলে। সো এই ক্যারেক্টার আমরা চিনি না, সো অ্যামেজিং একটা সিরিজ করতে পারছে। সো আই ওয়াজ হোপিং দ্যাট আচ্ছা কমিকে অনেক উইয়ার্ড এবং অনেক আউটল্যান্ডিশ সেই ক্যারেক্টারগুলো, সো আই ওয়ান্ট টু সি ওরা সিরিজে কীভাবে জোশ করে করছে। অ্যান্ড ইটস ভেরি পাইনসা কোথায় গিয়ে জানি, মানে আই হ্যাভ আ ফিলিং যে হাফওয়ে থ্রু প্রোডাকশন দে ফাউন্ড আউট দ্যাট ওদের আর টাকা পয়সা দেওয়া হবে না, দে উইল নট বি রিনিউড বিকজ বাই দ্যাট টাইম মার্ভেল ফক্স প্রপার্টিস পেয়ে গেছে। সো দিস ওয়াজ এ ফক্স প্রোডাকশন ফর হুলু। সো ওরা প্রবলি আসে না, ওয়াইল দে ওয়ার মেকিং দিস সিরিজ দে নিউ দ্যাট ভালো হোক খারাপ হোক আমাদের কোনো ফিউচার নাই, আমরা একটা সিজন করে ওয়ের ডান। অ্যান্ড I don't know if that's truth or not, but আমি তো এটা জানি। সো আমি যখন সিরিজটা দেখতেছি আমি লাইক এই ফ্ল্যাট অ্যাক্টিং, এ বিশ্রী এফেক্টস, এই বিশ্রী মোমেন্ট, এটা নিশ্চয়ই ওরা জানতো যে আমরা যাই করি আমাদের কোনো ফিউচার নাই, তাই এটা করে দিলাম আর আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা হয়েছে স্পেশাল, হ্যাঁ হয়েছে এডিটিং, হ্যাঁ হয়ে গেছে। আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে বিকজ দে ট্রাইড টু ডু সাম, ওই যে মানি শট থাকে না, ছোটো ছোটো মানি শট, নট বিগ মানি শটস, শাই করে কিছু একটা হলো। এখানে এটা এত ব্লাজেভাবে আসে, লাইক ইউ লাইক ও ডিড দ্যাট হ্যাপেন, ও আই গেস ওকে ফাইন, এরকম একটা রিয়াকশন নিয়ে আমি দেখতেছি আর কি। সো উইচ ইজ ভেরি স্যাড বিকজ অ্যাজ আই সেড ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। একটা ওর বাবা হচ্ছে ডিমন, মা হচ্ছে হিউম্যান, মা পাগল হয়ে গেছে, মা ইজ পজেসড, মেয়েটা হ্যাড ওদের বাবা আবার হিউম্যান ফর্মে ছিল, একটা সিরিয়াল কিলার ওয়াজ পজেসড বাই ডিমন। সো ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং রিচ ফ্যামিলি হিস্ট্রি, যেখান থেকে অনেক মজা করা যেত। বাট আই এম গোনা কিপ হেট ওয়াচিং দিস, যেহেতু এটা অনেকদিন মার্ভেল শো দেখি না, and it's dark and it's supernatural, it's got demons, so I'm going to keep watching it, and hopefully in 2 weeks I'll share my verdict of the overall show. Okay. That's about Okay. it. Helstrom. How many episodes is it? ওই 9টা 10টা এরকম আর কি। তো ফারুক এখন আমরা মির্জাপুর দিয়ে শেষ করবো আর কি বেসিক্যালি। আচ্ছা, so Mirzapore. মির্জাপুর So Mirzapore, both of you guys haven't watched it. I would tell you guys, definitely give it a watch. Season 1, I talked about it a couple of days ago. Eta amaderkeo dekhar age, ami at least dekhar age, it had become quite a substantial hit. A lot of our viewers have been telling us, asking us je keu ki eta dekhche naki. I happened to watch it. I was full of praise tokhon je Mirzapore 1. It landed on a very nice ekta Game of Thrones এর একটা red wedding style যেখানে a lot of the popular characters were just eliminated, taken off the plate. তো তখন থাকে না যে oh my god এখন কি হবে, season 2 তে কি হবে। season 2 তে ওরা they came back, and just like with the red wedding এর পর যে একটা vengeance was a big theme, ঠিক ওইরকম ভাবে season 2 vengeance plays the biggest theme in Mirzapore 2, the second season. First season was all about একটা small town in India যেখানে আর কি the gangs are gun running এর মধ্যে heavily involved. So ওরা ওই gangs এর ভিতরে কাহিনীটা রাখছিল। এবার they have graduated and brought in this whole theme of vengeance. They've also brought in this whole thing of Indian politics এর মধ্যে, how regional politics, national politics এর মধ্যে, how corruption and how all these gangs and ওরা কিভাবে criminals and politicians যে they make strange bedfellows, but certainly they do get together. So ওই থিমটার উপরে ওরা এখানে ইয়ে করছে। So the overall experience that I had, I did not enjoy season 2 as much as I had enjoyed season 1. I thought season 1 was much more gripping. A lot of people may choose to differ. Jena season 2 was equally brilliant, if not better, than season 1. I would beg to disagree, simply because আমার কাছে মনে হয়েছে যে season 1 এ ওরা যেই পেসে স্টোরি টেলিং করছে, যেভাবে ওরা অনেক কিছু গ্রিপিং ইয়ে আনছে, টুইস্ট এন্ড টার্নস আনছে, এখানে season 2 এর মধ্যে they largely don't bring in that many twists and turns. একটা টুইস্ট হয় towards the end of it, আর লাস্টে যে আবারও অনেক সিচুয়েশন হয় যেখানে very true to the essence of the show, অনেকগুলি ক্যারেক্টার্স that you kind of have invested in, that you think যে oh my god এইবার তো এই ক্যারেক্টার একটা কিছু হবে,
they go ahead and take those characters off the board once again, and you're like, oh my god, ekhon ki hobe. So ওই দিক থেকে it is very similar to the Game of Thrones storytelling, যে they build up in these characters and then suddenly these characters are gone from the storyline and you feel like wanting to know যে future এ কি হয়. Mirzapore 2, however, both seasons are well worth a watch. যারা এই সিজনটা দেখেননি, আগের সিজনটা দেখেননি, but if you're invested into watching Indian যে সিরিজগুলি আসছে, I would say it's definitely there in the top 5 Indian series that I've seen in the last couple of years. Definitely well worth investing into the time. Actor main character ache Pankaj Tripathi. Those of you who have seen Gunjan, Saxena, Kargil Girl, you'll recognize him as the father. So I think he's a brilliant actor. In Sacred Games, he plays the role of Guruji. So এই actor-টাকে আমি অনেক জায়গায় দেখেছি. He seems to be growing from strength to strength. He definitely adds a lot of flavor to Mirzapore season 2. I did enjoy it, despite the fact I enjoyed it less than season 1. Does not mean that I did not enjoy it. I enjoyed this. Lots of blood and gore, so not really a family watch. প্রচুর গালাগালি আসছে, প্রচুর fuck you এইসব ইন্ডিয়ান গালাগালি প্রচুর হয়, প্রচুর violence, প্রচুর blood and gore, but still very, very entertaining. Shakib and Alif, I do hope that sometime when you guys get the opportunity, do give this series a watch. Okay. I will never watch it. কারণ আমার ওই গরিব দুঃখীর মধ্যে চুলাচুলি মারামারি, ইন্ডিয়ান হিন্দু মুসলমান তোর লুঙ্গি ধরে টান দিল, শাড়ি ধরে টান দিলাম, আমার এগুলো সহ্য হয় না, আমার ভালো লাগে। এটা খুব সহজ। Alif, Shakib also said the same thing about Chicago 7, and look what he said today. So I never said anything about Chicago 7. It's an Aaron Sorkin movie. I'm going to watch it. But আমি ওই যেটা মানে ওই যে তোদের একটা খুব ফেভারিট মুভি ছিল না মির্জাপুর টাইপের, কি নাম জানি, ওই যে ওই কয়লা খনির মধ্যে মারামারি, ছাগল নিয়ে যায়, Wasipur, Gangs of Wasipur. ওই তো that's a different thing. না ওটা 5 ঘন্টার একটা ম্যারাথন। No. So I'm glad you liked it. Alif, are you going to watch it? No. All right, because আমার চেনা সবাই পাগল হয়ে গেছে। আতিশ বাহিনীর ওরা পাগল হয়ে গেছে। Other things to watch. Yeah. আমার অফিসের সবাই পাগল হয়ে গেছে, আমার এক্স কলিগ তানভীর চৌধুরী সে পাগল হয়ে গেছে, বিপুল পাগল হয়ে গেছে, the filmmaker Bipul. Everyone's crazy about this. I don't want to watch it, so it's okay. So before we go into the comments, আমি আসলে টেনশনে যে আলিফ কি চেতেছে নাকি আমরা বেশি বেশি কথা বলতে যাচ্ছি about Mandalorian, is she feeling left out? ওই টেনশন আমি ভুলে গেছি বলতে, but এটা স্পয়লার না আলিফ। What I loved about this Mandalorian হচ্ছে, you know how we react, even you, আমি ফারুক, Marvel movie যখন দেখি, if it's really well made, or even series like Daredevil and all of that, right? আমাদের যে অনেক মজা পাই, আর তুমিও অনেক মজা পাবো, আছে না, there are certain things যেগুলো আমি যেহেতু কমিক পড়ি আমি আরো অনেক বেশি বুঝি, আরো বেশি মজা পাই, and I explain to you guys, right? জীবনের প্রথম আমি ক্রিশ্চিয়ান হারলফ, যে বিশাল স্টার ওয়ার্স ফ্যান, এবং স্টার ওয়ার্স লাস্ট জেডাই ব্রোক হিম, and এই লাস্ট যেটা বের হলো কি, দ্য লাস্ট স্কাইওয়াকার, ওটাকে ধ্বংস করে দিছে। ওর মুখে না যে আমরা মার্ভেল মুভি দেখে the things we geek out on, the faces we make, the things we say, I was so happy to see him do that when he was reviewing Mandalorian season 2 episode 1, Alif, because this is not a spoiler for you or any of us, but ওখানে it's called the Marshal, so it's not a spoiler, বুঝছো? Mandalorian goes into town, he meets this character who's the Marshal. The episode is called the Marshal. মার্শালের যে নাম, মানে ওর তো টাইটেল হচ্ছে মার্শাল কব ভ্যান্থ নাকি জানি নাম, কব ভ্যান্থ সামথিং, which is nothing to me, আলি, বুঝছো? আমি স্টার ওয়ার্সের এরকম ফ্যান না, it's nothing to me, বাট পরে আই ফাউন্ড আউট যে কব ভ্যান্থ হচ্ছে স্টার ওয়ার্সের যে বই আছে, অনেকগুলো বই আছে, ইটস এ ক্যারেক্টার ইন আ বুক, যে নাকি ওই বোবা ফেটের আর্মার চুরি করছিল নাকি জানি করছিল, সো দে হ্যাভ গিভেন হিম আ ডিফারেন্ট হিস্ট্রি স্লাইটলি, বাট ইজ দ্যাট ক্যারেক্টার। এবং এইটা দেখে মানে ক্রিশ্চিয়ান, মানে যেমন আমি আর ফারুক না, উই লাভ দ্য এপিসোড ফর হোয়াট ইট ইজ, আমরা অত ইনসাইড স্টোরিজ আমরা জানি না, আমরা এমনিই ভালো লাগছে, বাট ক্রিশ্চিয়ান হারলফ না, দ্য মোমেন্ট হি লাইক কব ভ্যান শুনে ও অন্য জায়গায় আল্লাহ এক্স্যাক্টলি আমি যেগুলো করি, বুঝছো, দ্য কোয়ান্টাম রেলম, এই হ্যাঙ্ক পিম, ওর বউ হারাই গেছিল, ইউ গাইজ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, পুরো ওই জায়গায় আর কি। সো ইট ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু সি যে স্টার ওয়ার্স হ্যাভ ফাইনালি রিয়েলাইজ যে আমাদের যে লিজেন্ডস অফ ফ্যান্স আছে, যারা ইন বিটুইন মুভিজ বই পড়ছে, কমিক পড়ছে, গেম খেলছে, kept the franchise alive. We need to reward them by creating, by adding these characters
to the series or movies or whatever. So I'm glad they're doing it seriously. In fact, this entire season will have lots of special guests, যেগুলা Clone Wars কার্টুন থেকে ওরা নিয়ে আসবে, Rebels থেকে নিয়ে আসবে. So I'm really looking forward to that. আমার জন্য তো বেশি কিছু হবে না, but as long as ভালো স্টোরি হয়. But I'm really happy for Star Wars fans যারা finally are getting what we Marvel fans have been getting for the last 10 years. So Star Wars fans who are our friends, I'm very happy for you guys that you're getting what we've been getting. So that's all I wanted to say. Let's move on to the comments. What do we have? Hajar comments আছে. Acha, I here think to Dosta. hear no. Here to hear your views on Queen's Gambit and the trial of Chicago 7. Well, you heard it. And then, all right, Fayed Khan, new GMX studio setup. Yeah, it's still sort of a work in progress. This stupid camera angle. আজকে অফিস করে বেশি টাইম পাই না, সো ইটস গোনা বি আ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ফর দ্য নেক্সট 7-8 days. তারপর ফিনিশ সেটিং ইট আপ, যখন লাইটিং চেঞ্জ করবো and what not. And then Shakib bhai heart, Isa Alam heart. And then Shamto Zaman, Ahmed Badal, my colleague and friend from my office, thank you for being live. And then Shamto Zaman, even Farooq has echoes. I think we've solved that problem. Jannatul Mafia, একটা খুব cryptic কথা বলছে, sky is crying like a female. I don't know what that is. No, Jannatul Mafi, Alif, he still keeps on claiming that he's a guy. You and I, obviously. And then Shanto said, not 60 days, 61 days. I don't know what that is. Or bhule gesi what it's about. 61 days. Shakib bhai to previous setup. And then I think Brishti niye shobe kotha bolchilo. If this goes without paying me anything, then I would just end up walking in the cold November rain. I think Brishti hocchilo bayre. Ami amar studio. Oh, 60 days, Yeah, nah, yes. 61 Oh, days we till were the end of the talking year. The end of the year. Okay. Sir Sean Connery played King Agamemnon in the classic Time Bandits, Robin Hood in Robin and Marian. That's a horrible movie. Yeah, King yeah. Richard in Costner's Robin Hood, that was good. And King Arthur in First Night, that was good as well. Absolutely. Thank you. পুরা ব্রিটিশ monarchy ধুয়ে দিচ্ছে। Acha, Shantazaman also says, favorite Sean Connery হচ্ছে Daniel Dravo, whatever, in The Man Who Would Be King. আমি এটা দেখি নাই. Have you guys Okay. seen it? No, but it's supposed to be Sean Connery নিজে বলছে যে it's probably his favorite film in which he acted. It's a very Michael Caine-এর সাথে, if I remember correctly, it's a classic, ancient বলবো না, it's a classic film. Interestingly enough, Shakib, Alif, do you guys know this? Just Sean Connery was that character. প্রথমে Ian Fleming did not actually want him as James Bond. তারপর ও যখন হইছে, he actually inspired Ian Fleming. এই যে একটা বইয়ের মধ্যে, কোন একটা গল্পের মধ্যে, Ian Fleming probably wrote in Sean Connery background যে he's from Scotland. So James Bond they changed his character. Ian Fleming changed his character to because Sean Connery সাথে he wanted to match him. So Sean Connery, because he was from Scotland, James Bond background দেওয়া হয়েছে যে he's initially from Scotland. Nice. Okay. Very nice. Shakib bhai, হ্যাঁ, বলো, Mirzapore আলিফ। season 2টা উঠায় দেন। কেন? Yes, ও, আচ্ছা। এখনো ইয়ে হইতেছে। Yeah. Where were we? Comments. Okay. And then when we started talking about the Mandalorian, Fayed Khan with This Is the Way, absolutely, this is the way. And then Jannatul Mafi, this is the series where I'm super excited about Star Wars related thing. Absolutely. This is the best Star Wars show I've seen. Hands down, after the original trilogy. And then আসিফ সাদেক, ব্রিসবেন থেকে কখনো লাইভ দেখা হয় না, আজকে রাত 3টায় ঘুম ভেঙে যাওয়াতে লাইভ দেখা হচ্ছে। থ্যাঙ্কস ফর ইউর এফর্ট, বাট দিস ইজ গোইং টু মেস আপ মাই ওয়ার্ক ডে টুমরো, নো রিগ্রেটস। Really sorry, Thank আসিফ you. সাদেক, but Good morning. thank you very much. Good morning, thank you very much. You please subscribe to the channel GMX Official, then you can watch it at your leisure. ওখানে every week অনেক কিছু ড্রপ হয়। But thank you very much. Thank you very much. Imdadul Islam, should I watch all Star Wars movies before watching The Mandalorian? Mandalorian হচ্ছে, আমি বলবো যে it's in and of itself. You just need to start watching from episode 1. কোনো কিছু জানার দরকার নাই। But if you want the inside scoops, মানে যেটা বললাম যে আজকে একটা ক্যারেক্টার নিয়ে আমি বললাম যেটা ক্রিশ্চিয়ান হারলভ চিনেছে বিকজ সে বইগুলো পড়েছে, এই কোনো মুভিতেও ছিল না, সো ও একটা অন্য মজা পাইছে। সো ইফ ইউ ওয়াচ দ্য মুভিজ দেন এরকম অনেক বেশি মজা পাবে যে when you watch the series, because you'll see a lot of, যেমন ট্যাটুইনে ফেরত গেছে, ট্যাটুইন is a big thing in the original movies. এই যে টাস্কান রেডার্স, big thing in the original movies. So you'll find these connections যেটা এন্টারটেইনমেন্টটা বাড়ায় দেয়, but even without all of those things you'll still really enjoy it.
Okay. Jannatul Mafid kind of makes me throw up when I saw that dude explode like that. হ্যাঁ, Molly's game was fab. I think he's talking about the documentary. Documentary, হ্যাঁ। ওটা কি দেখায় আলিফ টিভিতে Yeah. দেখায় ওটা? Yeah. Alright, তাহলে তো আমি দেখবো। Good. Molly's game was fab. And then আসল কথা বলে দিচ্ছে শান্তজামান only because Jessica Chastain, absolutely, that's true. And then they started fighting with Jessica Chastain, ওটা আমি দেখাচ্ছি না। Fayed Khan বলছে season finale of Barberen was worth the first 5 episodes. Is that true? Yeah, but শেষটা কিন্তু একটা cliffhanger মোডের দিকে হয়. So yeah, I would say it's a good year. So Fayed Khan says, I just started Queen's Gambit, feels gripping, making is dope. Agreed. Wow. Making is dope. Glad you're gripped. I'm not gripped as of yet. None of us are. But it's a good show. It's a very good show. Yeah. আমি একদমই বলবো না যে শোটা less than good. It's really good. এটা আমি জানি না regarding what she was so asshole in Peaky Blinders. I don't know who was in Peaky Blinders. Was Anya Taylor joined Peaky Blinders? I don't know. Maybe. All right, and then Shantazaman, I just started Barbarian, finished 2 episodes. Queen Gambit didn't watch it. All right, great. Have fun. আচ্ছা, Away হচ্ছে I think একটা Apple show নাকি Netflix show, আমি sure না। এটা ভালো রিভিউজ পেয়েছে। I have not seen it. I will see it. I will see it and then we will review it definitely. Hey, it's Away, on yeah. Netflix. It's on Netflix. It's on I think Netflix, Away is yeah. on Netflix, and I've heard good things about it. I've heard good things about it. মজা Review বলে। খুব একটা কিন্তু ফায়াদ ভালো না। খান কোনটা? এটা ওয়ে রিভিউটা খুব একটা ভালো না শুনছি। আচ্ছা। But the people who have watched it, আমার circle, they've said যে it's interesting, watchable. So Fayed Khan আবার ভেতর কথা বলে দিচ্ছে, Helstrom is Constantine with stronger budget and weaker storytelling. Budget খুব একটা strong না। Budget অনেক weak. এইটা ভালো লাগছে। এইটা ভালো লাগছে। Helstrom could have been 6 episodes. I'm struggling through the 3rd episode. I agree with you. এটা 10টা episode করার কোনো মানে হয় না। Mirzapore season 2 writers were high on Mirzapuri Afim. I don't know much about that. And then of course the best comment of the show, obviously by me, Ispahani Mirzapur. Have you guys watched? আচ্ছা এটা কেমন? এটা অনেক একটা ভালো রিভিউ পাচ্ছে এটা। The Scam 1992. না দেখি নাই। এটা নাকি খুবই ভালো। We've heard it's শুনতেছি। good. Yeah, এটা অনেকেই শুনতেছি খুব ভালো। So ইনশাআল্লাহ আমরা এটা দেখবো। How do you guys tolerate Mirzapur having like Secret Games, Daily Crime? The show is cheaply directed. আমি তো দেখি নাই, ফারুক, do you think absolutely. But if you look at Sacred Games, it was of a different flavor of its own. Daily Crime is obviously way above and beyond anything else অন্যগুলির ভিতরে যেটা আসছে। In terms of explosive masala thrills, action, violence and everything, then yes, I would say যে Mirzapur is entertaining. এই জন্য কিন্তু আমি বলি নাই this is one of those must-watch, eye-opening series. It's an entertainment violent saga of mafia in Indian hinterland. So ওই হিসাবে দেখলে I think it's entertaining. মানে for what it is good, তাই তো? মানে এটা যে Yeah. do ওটা ভালো করে করছে। Okay. Yeah. Alright. Cool. Have you guys watched Undercover? I don't even know what it is. What is Undercover? No, Undercover I believe is a series. এটা হলো একটা European series on Netflix. অনেকদিন ধরে ভাবছি যে দেখবো, দেখা হচ্ছে না, but it's on my watch list. All right, fantastic. শান্তজামান বলল একটু পরে পর্ব শেষ করছি, একটা করে পর্ব শেষ করছি আর হতাশ হয়েছি। সিজন 2 I think ইয়ে নিয়ে কথা বলছে, Mirzapur. Mirzapore নিয়ে। All right, cool, fantastic. We all feel the same. And then Fayed Khan আবার চেষ্টা করছে the secret to the success বলার জন্য। Mirzapore basically theme musicটা খুব ভালো। Is that true? Does it have a fantastic? Yeah, I actually was thinking about it. যে ওদের যে opening intro musicটা, ওরা I think they have done, মানে সাকিব বলছে বিদেশি লেভেলে যেটা পৌঁছায় গেছে, যে it's become very gripping, it kind of gets to you. Once again, Indian series তো এখন মেকিং ওই লেভেলে চলে গেছে যে মিউজিক, সিনারি, প্রোডাকশন সবকিছুই একদম জমজমাট লেভেলে করে। So it captures the essence of the show. I agree with that. যে the intro music and the music is a very big part of the show. হ্যাঁ, মিউজিক নিয়ে কথা বলতে দোস্ত খেয়াল হলো, আলিফ তো এখনো দেখে নাই, ম্যান্ডালোরিয়ানে the title music একটু চেঞ্জ করছে and I loved it. You know that big adventure type of tune দিছে একটা,
হ্যাঁ I হ্যাঁ loved it. I really liked it. হঠাৎ করে আসে কিন্তু এটা খুব মজা লাগছে আমার। মানে I would clearly say যে শাকিব, I cannot stress this enough, এই একটা শো, একটা এপিসোড দেখে I felt so nostalgic. This was like I could, মানে ছোটকালে স্টার ওয়ার্স যখন প্রথমবার দেখতাম যে ও মাই গড, যে কোনো বিগ লেভেল ফিল্ম দেখার সময় যে এক্সাইটমেন্টটা থাকতো না, ইট ওয়াজ দ্যাট এক্সাইটমেন্ট অল ওভার अगेन with this one episode only, Alif. So you can imagine what amazing fun it was. না So a আলিফ, lot of fun. না আলিফ আগে বলে দিই, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি I'm not sure if you're gonna really enjoy this episode, but for what it is, it's a lot of fun, বুঝছো? Very simple, straightforward মজা এই আর কি। Okay. And then Muhammad Nasiruddin বলছেন, have you guys watched Westworld? If you have, just talk about it. I'll go first. আমি Westworld season 1 প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে দেখা শুরু করেছিলাম, and প্রচন্ড হতাশ হয়ে আমি season 1 শেষ করছি। I got fed up with it. আমি এর জন্য বাকি সিজনগুলো দেখি নাই, because season 1 আমার কাছে প্রচন্ড repetitive and flat লাগছে। ফারুক? I think Shakib যেটা বললো ওইটার absolute duplicate. I cannot stress how much excited I was Westworld নিয়ে, and somewhere around episode 4 or episode 3 it just lost steam, and then I felt irritated towards the end of it. I felt irritated towards the end of season 1, which is why I also did not continue. When I'm tired of যে we are robots, we will not harm you, তারপর টাস্ক কিছুটা হলো we are robots, we want freedom. আচ্ছা, আবার আবি জিবরান বলছে what's scam 1992 if you haven't. হ্যাঁ, we heard a lot about it. ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। Again, the mysterious Dio, যেটা আমরা জানি না, is it the Nemesis Dio or is it Ronnie James Dio প্রেতাত্মা, নাকি some other guy called Dio? Nobody knows. So শাকিব ভাই, এই সিরিজটা কি স্টার ওয়ার্সের সাথে কানেক্টেড? স্টার ওয়ার্স দেখি না, কিন্তু সিরিজটা দেখতে চাইতেছি। It's connected in the sense that it's in the same universe, but you don't have to watch Star Wars to watch this. You don't. Alright, I really wanted to whip Shantazam also with Golo, if you know what I mean. Fayed Khan, নিজেদের মধ্যে ওরা banter করতেছে, no idea what's going on. I'm glad we are a platform for Fayed Khan and Shantazam to banter among themselves. I really like it. ভালো, good. আরো সৌহার্দ্য চাই এরকম। The Godfather 3 will be remaking. হ্যাঁ, but Godfather 3 নিয়ে যেটা শুনছি, I don't know if you guys have heard about it. Is it Godfather 3 remake নাকি the making of Godfather 3? আমি really sure না। আমি যেটা শুনছি, I'm not sure. The making of Godfather 3 নিয়ে Godfather 3 কি যেন একটা করতেছে। আমার মনে হয় না it's straight out Godfather 3. So এটার মধ্যে মজা, একটা প্যাচ আছে, এবং it should be interesting. ওরা ঠিক মতো করলে it should be very interesting. And then Siam Khan says, love you Shakib bhai, thank you very much for your love, and we love you too. And then the mysterious Dio comes back with the Mandalorian, দেখা রাখি কি Star Wars, এটা কি আমি বারবার এটা দেখতেছি নাকি? I think we've answered it, right? Yeah. Alright, Sean Connery would have won an Oscar for The Man Who Would Be King. Even Michael Caine deserved one. Should have won. Okay, I have not seen it, so but I trust your judgment. So No, this is I think this is also Michael Caine or Sean Connery যেটা আগে বলছি, they both claim this is their favorite film that they've ever worked on. Alright, cool. Abhizir আমার জিজ্ঞেস করে Star Wars film না দেখলে ম্যানের বুঝবো। Yes, বুঝবা. Don't worry about Star Wars, just watch Mandalorian. Arif Shahriar Shakib বলছে Helstrom কে কত রেটিং দিবেন? Currently 4 out of 10. Jannatul Mafi, there are so many things I've learned from Geekman. Long live Geekman. Thank you very much. Thank you. This is the comment of the day. Obviously, যারা আমাদের পাম্প মারবে ওটাই comment of the day হয়ে যাবে। That's how human beings are. But honestly, আমরা এটা মানে দুইটা কারণে করি। একটা হচ্ছে we love talking movies, and আরেকটা কারণ হচ্ছে we want to share that মজা। আমরা যে মজাটা পাই we want to share with all of you guys who love movies. So I'm glad you're enjoying it and learning from it. About the mysterious Dio is back. Mindhunter নিয়ে বলেন এটা নাকি সিজন 3 আসার কোনো চান্স নাই। সিজন 3 আসছে না বিকজ মাইন্ডহান্টার সিজন 2 অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল, অ্যান্ড নেটফ্লিক্স যেভাবে হিসাব করে যে একটা ছবি বানাতে যত টাকা লাগে ওটার সাথে ওরা হিসাব করে যে কত মানুষ ওটা দেখেছে, ওই রেশিওটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ ক্যান অলওয়েজ, অনেকে বলছে যে উইচার তো ওরা ক্যান্সেল করছে না, উইচার তো আরও অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ, কিন্তু উইচারের ওই রেশিওটা যে যত টাকা দিয়ে বানিয়েছে ভার্সেস কত মানুষ দেখেছে, ওরকম হেলদি একটা রেশিও, খুব পাওয়ারফুল একটা রেশিও। ভার্সেস মাইন্ডহান্টার অনেক টাকা দিয়ে বানিয়েছে বিকজ ইটস এ পিরিয়ড পিস। এটা মাথায় রাখবেন, যখনই অন্য মডার্ন টাইমস ছাড়া অন্য কোনো সেটিংয়ে যদি কোনো সিরিজ বা মুভি সেট করা হয়, বিট এ ফ্যান্টাসি, বিট ইন দ্য পাস্ট, বিট ইন দ্য ফিউচার, দ্যাট মিনস ক্যামেরায় আমি যা দেখছি সবগুলা জিনিস বানাতে হয়েছে অথবা স্পেশাল এফেক্টসে করে বানাতে হয়েছে।
সো ওইটার জন্য কস্টটা বেড়ে যায়। সো যেহেতু মাইন্ড হান্টার হচ্ছে ইন দ্য 60s and 70s, হোয়াট এভার ইউ সি ইজ ইদার স্পেশাল এফেক্টস দিয়ে বানানো ওর অ্যাকচুয়ালি বানাইছে, দ্যাট টেক্স এ লট অফ মানি, অ্যান্ড ওই অনুপাতে ইনাফ মানুষ দেখে নাই, নট ইনাফ আইবলস, which is why it's not cancelled. Both David Fincher and Netflix have taken a break. কেন ব্রেক নিয়েছে? ওরা আশা করছে যে এই ব্রেকের মধ্যে সিজন 1 and 2 নতুন অডিয়েন্স দেখবে, নতুন অডিয়েন্স দেখলে একটা বাস ক্রিয়েট হবে, তারপরে যখন ওরা তখন যদি দেখে যে আচ্ছা পিপল আর রিয়েলি ওয়ান্টিং এ সিজন 3, তখন দেখে ড্রপ এ সিজন 3 যেটা বেশি মানুষ দেখবে অ্যান্ড দ্য বাজেট উইল মেক সেন্স, এই আর কি। And they were on a break. They were on a break. ওয়াচম্যান কমিক্স না পড়ে সিরিজটা ভালো লাগে নাই অতটা, তাহলে কি স্টার ওয়ার্স না দেখে? দিস ইজ আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, দিস ইজ আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আলিফ, তুমি ওয়াচম্যান দেখছো? আমি হ্যাঁ সিজন 1 ওয়াচম্যান দেখছো? Did you read the book? Did you read? But you haven't. No. So Alif, you have not read the book. তোমার ওয়াচম্যান কেমন লাগছিল? জোস জোশ লাগছে, ওকে। সো আমি বলবো যে ওয়াচম্যান কমিক না পড়ে বা মুভি না দেখলে মেবি অতটা ভালো নাও লাগতে পারে, বাট ম্যান্ডালোরিয়ান ভালো লাগার সাথে স্টার ওয়ার্সের কানেকশন আমি বলবো কম। আই ডোন্ট নো, ফারুক, অনেক what কম। would you say? Yeah. I agree with you, but that's primarily because Mandalorian, Shakib jeta bolteche, the storytelling it's a good old western. It's the elements are very common. আর যেভাবে ওরা দেখায়, যেভাবে ওরা ইন্ট্রোডিউস করে, আস্তে আস্তে ওরা যে রিভিলটা করতেছে, you don't feel, at least I'll tell you from the experience, আমার wife কিন্তু she's not into the Star Wars universe. She's been watching Mandalorian, she quite enjoyed it. So I don't think that's going to be an issue. ওয়াচম্যানের ক্ষেত্রে I think that might have been an issue because ওখানে কিন্তু খুব layered subliminal ছোট ছোট tropes আছে যেগুলি আর কি it makes it easier for you to follow around if you're aware of the universe. Mandalorian, I don't believe that's the case. Let me make it very clear. I think I figured it out myself. Watchmen the series is a sequel to Watchmen the comic/movie. It is a bona fide sequel. Mandalorian is not a sequel to anything. It is its own thing. So Star Wars না দেখলে ম্যান্ডেলিয়ন দেখলে সমস্যা নাই, বাট ওয়াচম্যান না পড়লে না দেখলে সিরিজ দেখলে প্রবলেম হতে পারে, যেটা হয়েছে তোমার, বিকজ ইট ইজ বাই ডিজাইন আ সিকুয়াল। অলরাইট, লেটস মুভ অন। Queen's Gambit is the most binge-worthy show I watched in a while in Netflix. Abhi Zibran, I'm glad you like it. আমাদের অনেকগুলো friends, people I work with, They've said the same thing. Friends, same কথা বলছে, they're loving it. I will finish it. আমি জানি না ওরা শেষ করবে নাকি, and I'm glad you enjoyed it. It hasn't gripped me as of yet. Yeah. Where are we? হারিয়ে ফেলেছি আল্লাহ। এই যে জন ক্যাম্পের এটা হয় মাঝে হারায় যায়। Can you guys see? অলরাইট, পেয়েছি। আপনারা কেউ নেটফ্লিক্সের অ্যাশটন কুচারের দ্য র্যাঞ্চ সিটকমটা দেখেছেন? হ্যাভ ইউ সিন? না। The Ranch, no. না। Is it good? Let us know if it's good. Then we'll check it out. আচ্ছা, Abhi Zibran has doubled down on Scam 1992. Scam দেখে উড়ে যাবেন। Yeah, we've heard great things about it. আমার অফিসে অনেকে বলছে আমাকে। And then Hasnat Fahim follows up Abhi Zibran with Scam 92 has 9.6 on IMDb. That's okay. IMDb, according to IMDb, Ainabaji is the best movie in the world. So keep it cool. Scammer intro musicটা সেই, I think এটা IMDb তে all time service. Guys, IMDb, আচ্ছা এখন আমার বলতেই হবে, do not trust IMDb ratings. IMDb ratings is not serious because anybody can rate. Any person without seeing any movie or series can go to IMDb and just rate it. So এর জন্য ওই রেটিংটা সিরিয়াসলি নিও না, এটা it's not a proper rating system. Sanakta Misra, Bard of Blood দেখেছো তোমরা? Have you guys seen Bard of Blood? No. Was it that hideous Hindi series of Shah Rukh Khan produced jeta? If yes, I tried. I swear to God, I tried. I could not make it more than 15 minutes into the year. It's horrible. It's probably the shittiest thing on Netflix. Okay, I've heard bad things about it, so আমি আর দেখি নাই। প্লাস আমার ইনফ্যাক্ট শাহরুখ খানের ওই টিভিসি টাইপের একটা করছিল না, একটা ট্রেলার টাইপের করছিল, I didn't like it, so I didn't see that. Scam, 10 episodes, 10 hours, insanely well edited and binge-worthy. Best acting from a cast I've seen in a web series from India. All right, you sold it to us, Abhi. You sold it. You sold it. All right, Rastas Amin. If you guys didn't watch Sean Connery's The Hunt for the Red October, you shouldn't miss this out.
is it one of the greatest performances of Mr. Connery? It is. Absolutely. First It of all, is. the story itself, written by better name Tom Clancy. Tom Clancy. Hunt for Red October is possibly আমার favorite Tom Clancy বই ওখানে the Russian captain হচ্ছে Sean Connery ওখানে Jack Ryan হচ্ছে Alec Baldwin Alec Baldwin plays the first Jack Ryan so it's a fantastic movie it's brilliant আমি দেখছি super ছবি ওই সময় দোস্ত I remember there were two submarine movies that were the best একটা হচ্ছে Crimson Tide আর একটা হচ্ছে Hunt for the Red October হ্যাঁ too good. Alright, Arif Sharia Shakib is back with Westworld এখন totally person of interest এর modified version হয়ে গেছে person of interest আমি দেখিনি I have not seen it have you guys seen person of interest alright so okay thanks for letting us know the mysterious Dio is back আমি Ronnie James Dioর প্রেতাত্মা এটা হইতেই পারে I don't know হইতেই পারে Dio ভাই সালাম নিবেন you're the one of the greatest singers of all time চলো আগে Emdadul Islam, the scam 1992 intro is far better than Mirzapore's. Okay, fine. That's great to know. Okay. তারপরে আবার Dio is getting with good vibes. Absolutely good vibes. It's all good. It's all good here on Geek Myth. No issues. We're all having fun. Abhi Zibral, season 2 Westworld totally lost me. Westworld and Legion were the two shows I tried and failed to go on. Too complicated even to a dark fan. Okay, fine. That's fine. Führer R. Pura bossa. I don't know ki niye pura bossa. I have no idea. Hiru Datta, have you watched the Queen's Gambit? We have. We've already talked about it. Jannatul Mafi bossa, I've been starting to watch Ted Lasso. It's on Apple TV. Ted Lasso naki bhayaboho bhalo. It's on Apple TV. I'm going to watch it. তোমরা কি ব্যাকগ্রাউন্ড জানো টেড ল্যাসোর? না। ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে একজন ইউএস ফুটবল কোচ, ছোট একটা টিমের কোচ, ওকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসে একটা ফুটবল বা সকার ফুটবল টিমের কোচ বানায়। সো এরকম একটা অদ্ভুত একটা সিরিজ আর কি। সো অ্যাপারেন্টলি ইটস রিয়েলি রিয়েলি গুড। Godfather 3 is remaking again. I don't think it's an outright remake. I don't think. Acha, maybe it is, but I'm not sure. Okay. All right. Yes, they did early in the show. Yeah, we've talked about it. And then Mindhunter should be picked up by platforms like HBO or FX. Netflix doesn't deserve a show like this. I don't think এই যে হটপট করে নেটফ্লিক্সকে গালি দেওয়াটা ঠিক না। I don't think that's right. নেটফ্লিক্স কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ শোজ আমাদেরকে দেয়। So anyway, let's hope for the best. শান্ত জামান বলল গডফাদার রিমেক্স 3 রিমেক হচ্ছে না, কপোলা বলেছেন তার এডিট করা ভার্সনটা তিনি রিলিজ দেবেন নতুন করে। ওকে, এটা আসলে we need to find out what's going on. Fight Club or Shutter Island? Oh, definitely Fight Club. You guys? Fight Club all the way. Shutter Island was one of the Leonardo DiCaprio movies that I really couldn't get into, even though it was by the great Scorsese. Only trust GMX cities. Absolutely. We have been able to successfully brainwash you. I like that. It's good. I like that. Our brainwash attempt has been a success. Yes. I don't trust IMDb rating, but 9% is not a scam. Oh, Abhi, it is. Trust me. Don't worry about it. For Halloween, kono horror movie marathon diben naki? I wish I had the time, my friend. Unfortunately, time নাই. Time থাকলে আমি Conjuring 1 and 2 দেখতাম, definitely. I would have watched Conjuring 1 and 2. I think they're two of my favorite movies, horror films. Thanks, Janatul Mafi, for Ted Lasso recommendation. Didn't hear about it till you said Ted Lasso. Onek Josh, jara dekheni, amrao dekheni. We're gonna get into it. And now, eto kotha bole, I'm feeling very tired. Alif is looking very tired. Farouk is kalo, so it doesn't matter. So, and with that racist comment, we will end the show here. Oh wait, one minute. I think Atish Sumair Rahman has been onek. The guy who runs Geek Myth London version has been putting in a lot of comments. I think he really wanted to. তোর এখানে আসতেছে না because obviously the force is not strong within you. Anyways, আতিশ এখানে অনেকগুলি মেসেজ দিছে যেগুলি হলো যে did you notice R4 and the significance of R4? একটা বোধহয় I think they show a reflection of that. I don't know the significance of R4 other than Luke যখন ড্রয়েড কিনছিল তখন ওরা হয়তো ছিল ওখানে। হ্যাঁ, so I don't know more than that. There's a conversation on that. আতিশ এটাও বলছে যে I wish there was a call in. I would have loved to comment. So this is what we'll do. আজকের শোতে তো এটা হইতেছে না, but next week if Atish is in, let's bring him in and he can join in when we're talking about Mandalorian. Yeah, Atish, let's do that. Mandalorian, episode 2 will bring you in, dosto.
সরি আমার এখানে দ্য কমেন্টসে আই ডোন্ট নো হোয়াটস গোয়িং অন আমি আতিশের একটা কমেন্ট এখানে আসেনি He's ignoring you. He's ignoring you. না না anyway এগুলো All বলিস right, না, আমার বিশ্বাস let's করবে call it a night. I'm tired. Alif মারা যাচ্ছে. Before we call it a night, let me just reiterate that we have so many shows on this channel. Thank you very much for joining us. যারা live দেখছেন, you guys are the best. যারা replayতে দেখছেন, you guys are slightly less than these guys, but you're still the best. And please share, like this GMX channel. যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে ওখানেও লাইক দিন and leave a comment. And we have so many shows. আজকে সানডেতে হলো গিক মিথ, মানডেতে ড্রপ করবে ফাইসালের সোলো কলা, টিউসডেতে ড্রপ করবে আমরা ফারুকের বুক ডন যেখানে আমরা বুক রিভিউ করি, আর ফাইসালের সোলো কলা হচ্ছে ওর ফেভারিট গিটার সোলোস দিয়ে শো করে। On Wednesday, তানিম আমাদের ফ্রেন্ড and ex-journalist, culture journalist, he's going to talk about one song of বাংলা ব্যান্ড। Thursday এখন পর্যন্ত mysteriously silent, Thursdayতে এখন পর্যন্ত there's nothing there, but it's going to soon change. Fridayতে it's Alif versus me in metal versus pop, yo. And then Saturdayতে there's Arafat with Arafater Astana. So almost 7 days এর মধ্যে 6 days a week we have something here on the GMX YouTube channel. Just subscribe and bell button chap dile whenever something goes up you will be notified. So come join the fun, let's grow this community, help us out, like, share this page, and we will see you all three of us together next Sunday. Until then, stay safe, stay well. Thank you and good night.